Okay, good evening. So today we'll discuss about the topics such as microgrids, energy storage sizing, placement and control strategies. Okay, so these are the few topics has been left out for the discussions. So we'll see the content of the syllabus. So all right. So in the energy storage in power systems, we have left with the energy storage sizing, okay, and the control strategies. Is that clear, Pawan? Uday? Yes, sir. Sir, yes. Sir. So we left with the energy storage sizing and the controlled strategies. Okay. So along with that, we'll study the microgrid also. Okay. We'll study the microgrid. So these are the topics we need to study in the today's sessions. Okay. All right. So let us see these are the various contents where we need to study the microgrid. Why the microgrid is very essential for the uh, consumers, right? And also the energy storage size means and think about the capacities. How much of as much as the size of the batteries, right? The size of the batteries, how we are going to be reduced in the smaller capacity or higher capacity or medium capacity. How much of energy can be stored for and can be utilized for the per 1 hour or for 2 hours or 5 hours like that, right? So depending upon the capacity has to be decided. Okay, we are going to study the energy storage capacities and how it is implemented in the market also, and what are the various types of the storage, that is the capacity of the storage we have, right, from milliamperes to ampere hour. And also we have to when you go up talk about the we have in the kilowatt hour also, right? So that is what we have to see the sizing, it's the capacity has to be observed. So what are the different types of capacities we have and where it is used and how it is being differed and how it is being used in the grids also, right? How the capacitors, how this energy storage that being used in the grids also, right? And what are the different types of control strategies that we have to learn over here? Okay, so first we'll see the microgrids. What is microgrids? And if you say microgrids, and smart grids, right? We have the various kinds of the grids. Okay, we have the conventional grids, we have electrical grids, we have power grids, we have microgrids, isn't it? So what all this actually says about us to analyze? Okay, so any idea, Uday, about the microgrids, smart grids? Sir, I don't, I'm not aware of it, sir. Okay, no problem. We'll discuss what is the microgrids and how it is used and how it is making impact in our energy storage also the capacity, right? So what is the if we going for the microgrids, no, then how what is the capacity you have to select for the energy storage, right? When the grid gets failure, okay, when there is generation stops, correct? So grid ಯಾವಾಗ ಫೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಗ್ರಿಡ್ ಫೇಲ್ ಆದರೆ ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂಗಿದ್ರೆ, so the generation ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, unit of the generators has been failed or blackout is occurred, right? Or you say that there is a the huge short circuit in the substations, right? Or there may be any severe fault has been occurred, triple LG fault has been occurred, right? Something has been happened due to the lightning also, the power system has been completely collapsed. So what actions you are going to take? Correct, that is what you have to think. And ultimately you have to give the power to the consumers. Yes or not? You cannot keep the grid or the power station to be for a longer time to not giving the supply to the consumers. Okay, you cannot do like that. So what in the alternate case, what you can do? See, you have to store the energy. Store the energy. If the generation is stopped, okay, store the energy in terms of a gigawatt or megawatt. That is what we studied in the previous sessions, right? Store the energy and try to give it. Try to give it for the consumers. Okay. So for that, what you have to do, you have to see the sizing of your batteries. Okay. So that is what we need to see, the sizing of the batteries. Correct. So ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗ್ರಿಡ್ ಫೇಲ್ ಆಯಿತು, ಪವರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫೇಲ್ ಆಯಿತು, ಯಾವಾಗ ಫೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವೆನ್ ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಸಿವಿಯರ್ ಫಾಲ್ಟ್ ಅಕರ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಲೈಟ್ನಿಂಗ್, ಓಕೆ, ಡ್ಯೂ ಟು ದ corona, something else. So there are various reasons where the system has been under the faulty conditions. Okay, so there is no generations, right? So power system is completely collapsed or power system falls under the blackouts. So during that time you don't find any generation, you don't find any transmission and distribution for the consumers, correct? So ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್? ಸೈಜಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರಬೇಕಂಗಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್?
So that is what we have to think, isn't it? So that is the main reasons where you have to think about the energy storage capacity, right? Is it in the milliampere hours, just like your mobile phones that can give a battery backup for almost 24 hours or 12 hours like that, 18 hours like that. Okay, so that is what we have to think about the capacity, right? That is called the energy storage. So energy storage now ಯಾವ ತರ ಮಾಡಬೇಕು? You should make it in a bulk, isn't it? That is what you have to make the energy storage in the bulk, right? So if we store the energy in the bulk, no, so that will help us to make us to create the enormous of power, right? Surplus of the power will be available for the generation, isn't it? So that is what we have to think, how this will be occurred for the analysis of your energy storage sizing. Okay, so that is what we'll see, the energy storage sizing, the capacity of the energy storage, right? So ಎಷ್ಟು ನಾವು ಲೋಡಿಗೆ ಎಷ್ಟು, for example load is maybe around 5 megawatt, right? So ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಷ್ಟೊಂದು 5 megawatt storage ಇದೆಯಾ? You have to have the storage, or else you cannot satisfy the energy storage, isn't it? And also, what are the different types of control strategies has been implemented? So these are the topics agenda that we are going to study in the today's class. Okay, is that clear, Uday? Yes, sir. Okay, all right. We'll see the smart electric grids, right? Smart electric grid along with your microgrids, right? How it is differ, right? Smart electric grid is nothing but the where the most of the smart appliances, that is the smart utilities, where you find the smart utilities of generation, right? Automatic generation, automatic generation control, AGC. Also, we have the smart what do you say, the smart utilities, and also we have the smart energy meters, right? So most of the times we are using the smart appliances where there is a human interruption is very, very less. Okay, so that is what we'll see, the actually what is the smart electric grids, right? How it is differ from the your microgrids, right? And we'll see what are the key challenges for the smart grids, how it is implemented in our Indian smart grid, right? How the grid will function, and what are the components of smart grid it consists of, right? And what are the different types of controlling techniques has been utilized for the calculations, right? And how the transmission distributions are being occurred, right? And also how the generation is happening, right? So these are we need to study in the smart electric grids, right? Along with that, once you understand smart electric grids, you can understand what is the microgrids. Okay, micro means small. All right. So let us see. If you see, talk about the renewable energy technologies, right? That is the microgrids. When you talk about the renewable energy, microgrids will come into the picture. Okay, smart grid also, which is more advanced of your conventional grids. Smart grid ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಗ್ರಿಡ್ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ನೀವು ಕೀಪ್ಯಾಡ್ ಫೋನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 2000 ಆರ್ 2001, 2002, 2003, 2004 ಅಲ್ಲಿ ಕೀಪ್ಯಾಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಇವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ಸ್ ವೇರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಡ್. Again, you can go for making your transaction, phone pay, Google Pay, right? WhatsApp, Facebook, everything, YouTube, everything you can watch. But it was not available in the keypad phones. Okay, so that is what keypad phone is, just like your conventional grids. Okay, conventional power system electrical grid. Okay, smart grid ಯಾವ ತರ ಅಂತ smartphone ಇದ್ದಂಗೆ. Okay, you can use everything through the online itself. You can watch, you can see the analysis of data and how much of power it is consuming and how much of power is being transferred. So how much, what is, where the fault is in occurred, types of the fault, everything you can make an analysis in the smart grid, right? How much of usage it is happening in the utility side to the consumer side, right? In the consumer side, we can calculate what is the amount tariff you have to calculate from the consumer sides. Okay, ಎಷ್ಟು ಯೂಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪವರ್ ಅವರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಬಿಲ್ನ ಕೊಡಬೇಕು, ರೈಟ್? ಅವರಿಂದ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. Correct? So smart using will help with the help of the smart grids. Okay, we can calculate everything else. Correct? ಇಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, we can send the bill to the consumers directly and they'll make the transaction from through online itself. Okay, we need not to go to the houses and check what is happening there, how much of electricity usage has been done. So those things are not at all required only. Okay, so that is what we have to think. For example, ಒಂದು ಏರಿಯಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು 100 ಮನೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಉದಯ, ಆರ್ ಯು ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಮೈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್? Yes, sir. ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ 100 ಮನೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, 100 ಮನೆಯಲ್ಲಿ 100 ಮೀಟರ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಬೀಯಿಂಗ್ ಎ ಲೈನ್ ಮ್ಯಾನ್, ವಿಲ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಚ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಹೌಸಸ್ ವಿಲ್ ಗೋ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು,
ಬಿಲ್ನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಅವರ್ ಯೂಸೇಜ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಟ್ಯಾರಿಫ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ಫಾರ್ ಅಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಒನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಆಲ್ 100 ಹೌಸಸ್. 100 ಮನೆ ಹೋಗೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಯು ಗೋ ಟು ದಟ್ ಏರಿಯಾ. ಓಕೆ, ಗೋ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದೇರ್. ಓಕೆ, ಯೂಸ್ ಯುವರ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಡಿವೈಸಸ್. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಲ್ ದಿ ಡಿವೈಸಸ್ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್. Okay, in your dashboard. Okay, and try to generate the bill in a fraction of seconds. Okay, ಎಷ್ಟು ಮೀಟರ್ ಪ್ರತಿ ಮೀಟರ್ 1 ಮೀಟರ್ ಅಥವಾ 100 meters, meter 1 is 100 meters ಇದಾವೆ. There are 100 meters are there. Okay, that is smart energy meters you have. 100 smart energy meters you have. So when you go in that area, you know, all 100 houses will have the each individual smart energy meters. Okay, so 1 to meter number 100. Okay, you can see what is the power usage by the consumers has been happened. Based on that, you try to provide the electricity bill for them. Easier way, right? So in it, it will be done within a fraction of 5 to 10 minutes. That's it. So everything it is available in the dashboards. Okay, ಪ್ರತಿ ಒಂದು ನಿಮ್ಮದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಮೀಟರ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವಿ ಆರ್ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಲ್ ದಿ ಡೇಟಾಸ್ ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಮಂತಿಂದ ಈ ಮಂತ್ 30 ಡೇಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಯೂಸೇಜ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಬೇಗ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮೀಟರ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಗ್ರಿಡ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ನೀವು ನೋಡಿ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಔಟ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರಿ, ಔಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಔಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್, ಸರ್ ನೋಡಿ. ಬಟ್ ಕೀಪ್ಯಾಡ್ ಫೋನಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಕೀಪ್ಯಾಡ್ ಫೋನ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಯುವರ್ conventional electrical grids. Okay, smart grid is nothing just like your smartphones. Okay, that is what the difference you have to remember. Okay, so now with respect to that, how the smart grid also involved in the microgrids. Okay, microgrid ಅಲ್ಲಿ smart grid, microgrid is one of the part. Okay, so smart grid electrical grid ಅಲ್ಲಿ advanced ಬಂದಿರೋದು smart grid. Smart grid ಅಲ್ಲಿ again we have the microgrids. Okay, so this microgrid, what it will tells how it is related with the RES, that is the non-conventional energy resources, or you can say renewable energy technologies, right? So in that, what are the storage technologies we have for the electrical plugins and hybrid also, right? And also how the synchronous phasors has been incorporated, that is PMU also. So these are the things has been made in the microgrid also, right? So we'll discuss first, we'll understand what is the microgrids, how it is related with the smart grids. Okay, so if you see, there is a the process and automation, right? The program logic controllers, okay, networking standards, the vertical integrations of automations, the field bus and Ethernet, right? And SCADA, that is supervisory control and data acquisition, right? So introducing of these, all these types of the softwares, right? So grid operation controller become very, very easier for us nowadays. Okay, and also from distributed control, DCS, which is the more advanced than the SCADA, right? So that is what we have to think about, the complete architecture of the smart grid, and how the this can be facilitated for the operators in the grids. Okay, and what all the things has been interface, different types of programming made for the controlling for all the units. Okay, so this is what you have to think about, the microgrid revolutions. Okay, how the revolutions it is happening. Okay, so revolutions ಯಾವ ಥರ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಮೀನ್ಸ್ how there has been changes in the smart grid technologies. Okay, smart grid technologies ಅಲ್ಲಿ microgrid is one of the part, as I told you, isn't it? So this microgrid ಯಾವ ಥರ ನಮಗೆ changes ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, how it is making the changes in this scenario, right? So one is to power a resilient, right? So powering a resilient, sustainable feature and localized energy system at a time. So what it will tell actually, ಏನು ನಡೀತಿದೆ actually, resilience, ಪವರಿಂಗ್ ಎ ರೆಸಿಲೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಪವರಿಂಗ್ ಎ ರೆಸಿಲೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಪವರ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಯಾವಾಗೂ ಆಗಬಾರ್ದು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಪವರ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಸರ್ಟೆನ್ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸರ್ಟೆನ್ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಇರಲೇಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಿಡ್ಡಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಯು ಶುಡ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ ಸರ್ಟೆನ್ ಬ್ಯಾಕಪ್, ರೈಟ್? ಸೊ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಅಸ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಪವರ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ದ ಟೈಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಹೌ ದ ರೆಸಿಲೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಕರ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ in the microgrids. That is the survival of the grids, right? Grid should not have any failures. So grid ಯಾವಾಗಲೂ ಫೇಲ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಗ್ರಿಡ್ ಫೇಲ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಸೈಬರ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆರ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ರೆಸಿಲಿಯಂಟ್, ಓಕೆ, ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಸೈಕ್ಲೋನ್ಸ್. ಸೊ ಗ್ರಿಡ್ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಫೇಲ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಫೇಲ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟ್ರೈ ಟು ಸಪ್ಲೈ ದ ಪವರ್ ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಗ್ರಿಡ್ ಈಸ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್, right? That is called the resilient. Okay, so that is what the resilient says about the how you can back up your power to the consumers. Okay, and also how the power, if the system failed also, right? If the system failed due to the various reasons such as the cyclones or due to cyber attacks, okay, so still you have to supply the power. That is called the resilient. Okay, powering a resilient, right? And also it will try to provide the sustainability, right?
So it has to provide, if you take this in this image, you can see there is a wind and solar, yes or not? So this is makes very clean and economic and for the long term, isn't it? So in ಮಾಡ್ತಿದೆ, there is no carbon emissions over here, isn't it? You can see there is a high sustainable feature, there is a green energy, yes or not? Or localized energy system at a time. See, one localized, everything is localized means within a range, we have this entire system at a time, right? We can have the microgrids. So this is how actually your microgrid looks, okay? You have the controllers, you have the solar panels, you have the microgrids, okay? You have the what you say, the charging station, that energy storage, right? You have the controllers, everything will be there in the small units. So that we call how the revolutions can be happen, right? So revolutions ಯಾವ ತರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪವರ್ ರೆಸಿಲೆಂಟ್ ಇಂದ ನೀವು ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು, ಯು ಶುಡ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ ಗ್ರೀನ್ ಎನರ್ಜಿ, ರೈಟ್? And everything will be localized at one point, correct? So that is what we have to think about the microgrid revolution. We have to think about the revolutions, okay? So understood, no? Yes, sir. Yes. ಸೊ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ನಾವು ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಹೊಸದು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಮುಂಚೆಲ್ಲ ಪವರ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ತುಂಬ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಇವಾಗ ಪವರ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಕ್ಯಾಡಾ, automation, HMI, and also the power theft detections, right? We have a lot of device has come in the market. Everything we can identify. See, controlling has become very easier now. Power controlling has become very easier, right? ಮುಂಚೆ ತರ ಇಲ್ಲ. That is called revolutionary. ಅವಾಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಗ್ರಿಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಗ್ರಿಡ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. We are coming to the in the level of the smart grids. But microgrid is also part of the smart grids. Understood, no? So microgrid is a part of the smart grids. First electrical grid bantu, that is conventional electrical grid bantu. Then we followed with the smart grids. Under the smart grids we have the microgrids. So microgrid alli revolutionary ಯಾವ ತರ ಆಗ್ತಿದೆ ನೋಡಿ. Powering a resilient, right? There should not have any power failure. Power failure ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ? When there is a cyber attack on the power system, right? Suddenly ಯಾರಾದ್ರೂ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಎಂಟರ್ ನಿಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಜನರೇಷನ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಎಂಟರ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಬೋರ್ಡ್, ಓಕೆ, ಇನ್ ದ AI, ರೈಟ್? ಎಂಟರ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ದಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಕರ್ಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಎಂಟರ್ ಗ್ರಿಡ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಹ್ಯಾಕರ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅವ್ರ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದಿ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಪವರ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ನೋ? Are you following now, Uday? Yes, sir. ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? Correct. ಸೈಬರ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ? ಸೈಬರ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್, ಓಕೆ? ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಗ್ರಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಪ್ನ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದೇ ಥರ ನಾವು ಎಂಟರ್ ಗ್ರಿಡ್ನ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಂಟರ್ ಗ್ರಿಡ್ನ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ ಯುವರ್ ಸರ್ವರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ AWS. AWS ಅಂದರೆ ಅಮೆಝಾನ್ ವೆಬ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಲೈಕ್ ಗೂಗಲ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಇದೆ, AWS ಕ್ಲೌಡ್ ಇದೆ, ಲೈಕ್ ಅಲಿಬಾಬಾ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಈ ಥರ ಕ್ಲೌಡಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಡೇಟಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಓಕೆ? ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಪ್ಲೋಡ್ ದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಆ ಥರ ಸರ್ವರ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ನಮ್ದು ದಿಸ್ ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಿಡ್ ಗ್ರಿಡ್ನ ಸರ್ವರ್ನ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕಂಟ್ರೋಲ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅವರ್ ದ ಫುಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ಸ್, ಓಕೆ? ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್ ದಟ್ ಸರ್ವರ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪವರ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋಡ, ಪವರ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. We can control your transformer output lines also, right? We can control your isolators also, we can control your circuit breakers also. Everything we can hack very easily because ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸೆನ್ಸರ್ಸ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಆಕ್ಚುಯೇಟರ್ಸ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೆನ್ಸರ್ಸ್ ID ಸಿಕ್ತಂದ್ರೆ ಸಾಕು. ಎಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಯುವರ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ID, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಯುವರ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ID ಆಲ್ಸೋ, ರೈಟ್? ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಯುವರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ IP address, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಯುವರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ IP address. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಸೈಬರ್ ಅಟ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಸೈಬರ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಪವರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಎಂಟರ್ ಪವರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಕರ್ಸ್, ಓಕೆ? ಹ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಸೈಬರ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಸೈಬರ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸು, ಡಿಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸು, ಓಕೆ, ಕ್ರಿಪ್ಟೋಗ್ರಫಿ, ಯು ಶುಡ್ ಲರ್ನ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಹ್ಯಾಕ್ ದಿ ಎನಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್, ಓಕೆ? And also that is what most of the in the various cases, right? In the most of the cases many attacks has been occurred, okay? So that is called the power resilient. ಅಂದ್ರೆ ಪವರ್ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಫೇಲ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಪವರ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾಪ್, ಇಸಂಟ್ ಇಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ಸರ್ವೈವಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಗ್ರಿಡ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ರೆಸಿಲಿಯನ್ಸ್. ಸರ್ ರೆಸಿಲಿಯನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ದ ಗ್ರಿಡ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ಸ್, ಓಕೆ? ಗ್ರಿಡ್ ಯಾವ ಥರ ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ಫೇಲ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಓಕೆ? ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಸೈಕ್ಲೋನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡ್ಯೂ ಟು ಸೈಬರ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ cyber attacks has been occurred, okay? I can show you one example to make you to understand the power resilient in the microgrids. So you will understand what is microgrid later on, okay? First you understand the example what I am telling.
You are following, no, Uday and Pawan? Yes, sir. Okay, I'll show you on the PPT. Okay, ಆ PPT ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. Okay, ನೋಡ್ರಿ. You'll understand what is the resilient, because resilient word 4 ಸಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. Smart grid. So, is that visible, Uday? Yes, sir. Okay, so what is actually smart grid will tell? It is a electrical grid that uses information and the communication technologies to gather the data and act on information about the behavior of the supplier and consumers in automated fashions, right? That is what it will try to collect the data from the consumers, and it will try to see the behavior of the suppliers and also the consumers. So ಯಾವ ಥರ ಯೂಸೇಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವ ಥರ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಅವರು ಈಸಿಯಾಗಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು in the smart grid. Okay, so that is what the general applications in upon labeling the computer intelligence ಇದೆ. We have the applications of computer intelligence, that is AI intelligence. We have artificial intelligence and networking, that is the internet of things, right? So all the existing in the electrical distribution system, that we call it as a, altogether we call it as smart grids, right? So ಈಗ smart grid ಅಲ್ಲಿ cyber attack ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ, what does it mean actually the cyber attack has been occurred? So that is what we have to see, how the cyber attack, for example, you see there is a cyber attack for the smart grids, right? So ಯಾವ್ಯಾವ ತರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. So ability to deliver the electric power to the consumer reliably, right? So if you see, if there is a power failure, right, when you deliver the power to the consumer, if somebody is theft has been occurred, okay, so ಯಾರ ಎಂದು ಕಳ್ತನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪವರ್ ಥೆಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಹೆಂಗೆ, right? That is what you require the we need to see the smart grid. In the smart grid we have to observe how the cyber, in the cyber security, in the cyber you can check out the where the threat has been occurred. Okay, so these will become very easier if you have the smart grids. That is the smart grid technology ಇತ್ತಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ನಾವು ಸಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಅಕರ್ಡ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಸೈಬರ್ ಅಟ್ಯಾಕ್. ಈಗ ಹೇಳಿದ್ನ ರೆಸಿಲಿಯಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ರೈಟ್? ರೆಸಿಲಿಯಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಪವರ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಿದೆ, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಪವರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಕರ್ಸ್. ಯಾವ ಥರ ಆಯಿತು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದಟ್? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಹ್ಯಾಕರ್ಸ್ initiate the control of firewall, enhancement the protocols, application server, system database, and even controller directly. So they are controlling, taking your entire the
ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸರ್ವರ್. ಎಂಟೈರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸರ್ವರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಗೋದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಎಂಟೈರ್ ದೇ ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ the virus into the actual server, right? So where the completely system server can be corrupted very in a easier way, and we can have the control of entire server, we can have the entire control of the power transmissions ella nam control alle barutte. Okay, so that is what they are telling, how we are going to control this and what are the different types of attacks. Nodi yav tar attacks agide recent agi we have the various attacks. Okay, you can see, is it visible now, Uday? Yes, sir. See in this you can see there is a various attacks has been occurred. ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೈಬರ್ ಅಟ್ಯಾಕ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಇನ್ ದ ಉಕ್ರೇನ್, ಸೊ ಉಕ್ರೇನಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಪವರ್ ಗ್ರಿಡ್. ಓಕೆ, if you go in the Ukraine, no, we have the power grid attack, right, where the entire the power grid is under the control of hackers, right? What is the type of attack? Malware means it is kind of the virus they are going to spread into the power grids. What is the target? Target ಏನು ನಮ್ದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪವರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸಬ್ಸ್ಟೇಷನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಶುಡ್ ಟೇಕನ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಕರ್ಸ್. Okay, so what are the remarks from that? What is the impact from that? Okay, so power outages. Okay, what is happening here? Power outage ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, affecting the hundred of thousands of people for the communications and making recovery it is very difficult. So this is called the cyber attack. Okay, we can take one more example also. ನೋಡಿ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು. US ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಗ್ರಿಡ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ in the recently 2015. That is cyber intrusions, because they are sending a certain kind of the virus into the grids. What is the target actually? Grid control system. So grid ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವುದು ನಾವು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಎಂಟರ್ ದಟ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ದಿ control, right? So what is the impact, what is the damage it has been made, right? So it is making the critical infrastructure, right? It is not damaging the large scale of damage, right? But it will try to make the vulnerabilities in the critical infrastructures. So like that also we have the various examples in the cyber attack. Okay, you can take the screenshot for your better understanding of the resilient. So resilient, these are the resilient which is happening. So damage impact in ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, these are called the resilient. ಅಂದ್ರೆ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗೋದು, ಗ್ರಿಡ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗೋದು. ಗ್ರಿಡ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಏನೇನು ರೀಸನ್ಸ್ ಇದಾವೆ? ಅಟ್ಯಾಕ್. So what is the attack? It is a target. What are targets you are seeing here? These are the targets which are going to be make an attack on the actual system, right? So you can see there is other also you have targeted attacks in the North America also in the year 2013 to 14. Right, so that is a power substation. Target ಅಲ್ಲಿ entire power substation ಗೆ attack ಮಾಡಿದ. Damage, physical infrastructure in some cases like the power outage and the repair cost. So this is what the actually the damage it is happening, right? So these are called the cyber attacks. So is it visible now, Uday? Is that clear? Yes, sir. So now you come back to your actual your PPT, right? So ಇವಾಗ ನೀವು ಸೈಬರ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ರೆಸಿಲಿಯಂಟ್. ಸೊ ರೆಸಿಲಿಯಂಟ್, ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಲಿಯಂಟ್ ಈಸ್ how we are going to control the power system, right? You are enter the power system, right? Now you see the powering a resilient. Okay, powering a resilient ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದು ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಯಾವುದು ಗ್ರಿಡ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಕರೆಕ್ಟ್? ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಉದಯ್? ಗ್ರಿಡ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ನಮ್ಮದು, ಗ್ರಿಡ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದಿ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸರ್ವೈವಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಗ್ರಿಡ್ಸ್. ಸೊ ಗ್ರಿಡ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಅಂಡರ್ ದಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್, ರೈಟ್? So due to the cyber attacks, so that is called the powering a resilient. Understand Uday? Yes, sir. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದು, ಪವರಿಂಗ್ ರೆಸಿಲಿಯಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ. ಸೊ ಸೈಬರ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲಂಗೆ ನಾವು ಪವರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಗ್ರಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋ ಗ್ರಿಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸಸ್ಟೈನೇಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ ಗ್ರೀನರೀಸ್, ಆಲ್ವೇಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ ಗ್ರೀನರೀಸ್, ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ರಿನ್ಯೂಬಲ್, ಗೋ ಫಾರ್ ರಿನ್ಯೂಬಲ್ ಎನರ್ಜೀಸ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ where you can reduce the carbon emissions. Okay, and all these things should be localized at one point. System should be localized at one point. So that is what the microgrid revolutions. ಅಂದರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದೊಂದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಿಡ್ನ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಸ್ಕೂಲು, ಕಾಲೇಜಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮದೇ ಒಂದು ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಈ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಟ್ರೈ ಟು ಜನರೇಟ್ ದ ಪವರ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ ದಿ ವೇರಿಯಸ್ purpose for your hospital, school, colleges. So that is what you have to go for to check about the revolutions. So revolutions ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು, ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನಲ್ಸ್ನ ನಾವು 5 ಕಿಲೋವಾಟ್ 10 ಕಿಲೋವಾಟ್ಗೂ ನಾವು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರದ್ದೇ ಒಂದು ಗ್ರಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಟರ್ಬೈನ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ವೇರ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ದಿ ಜನರೇಷನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಿ ದ ರೆಸಿಲಿಯಂಟ್. ಓಕೆ, ರೆಸಿಲಿಯಂಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್.
Okay, is that clear, Uday? Yes, sir. Now you see what is a microgrid actually. Microgrid is a localized small scale power system with clearly defined electrical boundaries. Okay, it operates a single controllable entity capable of disconnecting from the main grids and running autonomously when needed. Nodi. Microgrid is a part of the power grids. Yes or not? So microgrid, it is a part of the power grids. So power grid fail ಆದರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮಗೆ, even though the main power supply has been disconnected, still your microgrid will work. Understood, no? So that is what you have to think about the distributed energy resources. Okay, and we have to think about the storage, battery and hydro, different types of storage cell, and you already studied in the previous sessions, right? And a controlling intelligence. So how we are going to control these grids? Okay, that is what we need to study these facts. Okay, one is the DER, that is a distributed energy resources. So how we are going to distribute the energy resources, that is what we have to see in the microgrids. Okay, microgrid andre ಏನು is a localized ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲೂ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನೆಲ್, is it visible now on the top of the houses? ಉದಯ್ ಹಾ ಸರ್, ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ನೋಡಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ Solar ಏನ್ ಇದೆ. ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನೆಲ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನೆಲ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? Okay, see, you can see there is a the small, you have the transformers, isn't it? So you have the small inverters, transformers ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನೆಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ರಿನ್ಯೂವಲ್ ಎನರ್ಜಿಯಿಂದ ನೀವು ಪವರ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸ್ಟೆಪ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೋಡಿ ನಾವು ಪವರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮ ಮನೆಗೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಆರ್ ಸಪ್ಲೈಂಗ್ ಟು ದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಸ್ಕೂಲ್, ಕಾಲೇಜ್, ಅದರ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಆರ್ ಸಪ್ಲೈಂಗ್, isn't it? ಅದರ್ ಲೋಡ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ, ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಲೋಡು, ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಲೋಡು, ಪ್ರತಿ ಲೋಡ್ಸ್ಗೂ ನಾವು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಲೋಡ್ಗೂ ಕೂಡ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದಿ ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಿಡ್. ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಿಡ್ ಅಂದರೆ ಲೋಕಲೈಸ್ಡ್, ಲೋಕಲ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ನಾವು ಗ್ರಿಡ್ ಏನು ಮಾಡಿ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಒಂದು ವಿಲೇಜ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಆ ವಿಲೇಜಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಿಡ್ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಪ್ಲೈ ಕೊಡೋದು ನಾವು. ಓಕೆ, ಮೇನ್ ಸಪ್ಲೈ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಓಕೆ, ಮೇನ್ ಸಪ್ಲೈ ಫೇಲ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಿಡ್ ಇಂದ ಸಪ್ಲೈ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಿಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಿಡ್ ಇಸ್ ಎ ಲೋಕಲೈಸ್ಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಪವರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿತ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಬೌಂಡ್ರೀಸ್. ನೋಡಿ, ವಿತ್ ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಬೌಂಡ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಂಟೈರ್ ಪವರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ ಪವರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ ಜನರೇಷನ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನೆಲಿಂದ ನೀವು ಜನರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಕರೆಕ್ಟ್? You have the transformers which is stepped up and you've been distributed, okay, across within a localized area. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು, ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಪವರ್, ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟಿಗೂ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಕಿಗೂ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಏರಿಯಾಗೂ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್, ವಿತ್ ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಬೌಂಡ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಬೌಂಡ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಪವರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಪ್ಲೈ ಇನ್ ಅ ವೆರಿ ಈಸಿಯರ್ ವೇ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಆಪರೇಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ controllable and entity, so capable of disconnecting from the main grids. It has the ability to disconnect from the main grids. So main grid ಇಂದ ಕೂಡ ಪವರ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಮೇನ್ ಗ್ರಿಡ್ ಪವರ್ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜನರೇಷನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ನೀವೇ ಜನರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ನೀವೇ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಆಲ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಜನರೇಷನ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರೀವಿ, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಿಡ್ಸ್. ಸೊ ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಿಡ್ಡಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಬರ್ತವೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೀಡೆಡ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಅಂಡ್ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಆಟೋನಮಸ್ಲಿ, ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನು ಹೆಂಗೆ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೇನ್ ಗ್ರಿಡ್ಡಿಂದ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೇಪಬಲ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಟು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ದ ಪವರ್ ಬೈ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಿಡ್ಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಿಡ್ಡಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್, ವಿಲ್ ಸಿ ದ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಆಪರೇಷನ್ ಲೇಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಅನಾಟಮಿ ಆಫ್ ದ ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಿಡ್ಸ್? ನೋಡಿ, is this visible now? Uday, diagram is visible? ಹಾ ಸರ್, ಎಸ್. ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ, ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನೆಲ್ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಮೈಕ್ರೋ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಟರ್ಬೈನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ, isn't it? ವಿಂಡ್ ಮಿಲ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟೇಷನ್, ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೇಷನ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ವಿಂಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೌ ಯುವರ್ ದ ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಿಡ್ ವಿಲ್ ಲುಕ್ಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಅನಾಟಮಿ, ದ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ದ ಯುವರ್ ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಿಡ್ಸ್. ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಿಡಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ, ಜನರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಿಡಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್, ಜನರೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಜನರೇಷನಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನೆಲ್, wind turbines or combined heat and power, CHP, right? So these systems kuda enagutte, it should be will be local energy productions. So elladu akka joteli irbeku. So all these should be have to be all together, okay, so that the power can be generated in a very easier manners, correct? Nodi, solar fail adre wind inda power barutte, correct? So that is what we have discussed many times. We discussed, so if there depends upon the seasonals, depends upon the weather conditions, correct? So it should be localized. Okay, next what we have the energy storage.
right? We should have the battery backup. They should have the battery backup, isn't it? So battery banks are pumped hydro systems. That is a balanced supply and demand should be there, right? The storing excess of energy for the peak usage periods. Okay, what you have to do? You have to make the storage. Yes or not? ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಜನರೇಷನ್ ಮಾಡಿರೋದನ್ನ you have to go for the storage. So that is the second part, right? First part is the generation, second part is the storage, and third part is the controls. So how we are going to control? So that is what intelligent energy management system you have to learn. That is AI controlling methods, right? So that is we have to control how much of generation is happening and how much of load it is coming. So within a grid itself, ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಿಡ್ ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಿಡ್ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ದ ಪವರ್ ಫ್ಲೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಜನರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ 20 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಲೋಡ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ 20 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟೇ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ದ ಸಪ್ಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಮಾಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪನ್. ಸೊ ಇಫ್ ದ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಜನರೇಷನ್, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಲೋಡ್, ಜನರೇಷನ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ಜನರೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು, ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಗಬೇಕು, ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಪವರ್ ಫ್ಲೋ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪಾಸಿಬಲ್. All right, so that is what I'm triggering the islanding when needed. So islanding is nothing but what actually we'll see what is the islanding, how it is comes into the picture of the microgrids. Okay, so these are the things where you can see in the remote stations, right? This is one community. You can see there is a community. Is it visible now? Yes, sir. Yes. There is a community. You can see grid instability and extreme energy cost. Okay, so if you see the critical reliabilities of the gaps, so what are the critical reliabilities gaps we can find out here? See, all houses, you can see in all houses they have the solar panel. ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೂ solar panel ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. Yes or not? So this is what the images has been taken to make it to understand very clearly, right? So if you see the challenges, right? Extreme grid limitations and unreliable diesel dependent supply. So sometimes what is happening actually, if there is a grid limitations, right? So if the grid is only limited to this number of houses, right, it means this much of loads. So that will become a very challenging factor, right? And you can't expect the reliability center. So if the load get increased and also the generation is very, very less, so that is also a challenging part, right? So what is the solution for that? ಸೊ ಲೋಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಜನರೇಷನ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಲೋಕಲೈಸ್ಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಯು ಟ್ರೈ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಯುವರ್ ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ವೇರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೆಕ್ the power, how much of power it is being generated, how much of power is being delivered, right, in the small scale, right? So from this, if you see monitor and by the energy management, no, so you can expect the stability and reliabilities and the power delivered to the communities around the years. So that is what we have to see the three parts. One is the challenge. What challenge you are going to take? Most of the time it is unreliable or maybe of limited to the extreme grids. Okay, it is very limited to the extreme grids where the limitations of the load will be there, right? So limitation of the load occurs, then only there is the challenge will not occur. If there is a excess of load comes, right, then the challenge will comes. So ಜಾಸ್ತಿ load ಬಂದಾಗ ನಾವು how we are going to manage it? So that will, because you cannot give the supply to the expected loads. Okay, so that is what will become a very challenging factors. And also what is the things we have to understand? If the challenge comes, we have to think about the solution, how we are going to provide the solution for this. So what are the solutions we are going to provide? Correct. So that is what ನೀವು ಎನರ್ಜಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯು ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್, ರೈಟ್? ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಿ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್, ಇಫ್ ಯು ಡೂ ದಿಸ್ ಒನ್, the system will become more stable and more reliable also, right? So and also the power is delivered to the community can be happen very easily. So right, so we'll see this one by one. We'll see what is the smart grids, right? How it is different from the smart grid and the microgrids. Okay, so before that I would like to introduce the one thing. So is this visible, right? Sir. Please tell others to join. Mamta and Rashmi, Sneha. Okay, once inform ಮಾಡಿ. Okay, all right. See, the existing grid, please you have to understand we should go for the microgrid, isn't it?
So existing grid and smart grids. So what is actually difference between the existing grid and the smart grids? Existing grid we have all the conventional grid, right? Electromechanical components will be there, right? But here in the smart grid all digital. Means we are using the sensor, right? We are using sensor, we are using a actuator, and self monitoring will be happen over there, right? And also we have the one way communications. So generation ಮಾಡಿದಿರಾ ಡೆಲಿವರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಪವರ್ ಡೆಲಿವರ್ ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ಎನರ್ಜಿ ಮೀಟ್ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಯೂಸೇಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ವಾಪಸ್ ರಿಪ್ಲೈ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಒನ್ ವೇ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೂ ವೇ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಸೊ ನೀವು ಜನರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಹೌಸ್ ನಂಬರ್ 5 ಆರ್ ಹೌಸ್ ನಂಬರ್ 6 ಆರ್ ಹೌಸ್ ನಂಬರ್ 10 ಎಷ್ಟು ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಿಡ್ಡಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಬೋದು. Understand? No. So that is called the two-way communications. So that is, it is a centralized generations. Okay. If you see there is centralized generations, we can take the power from the other grids also. That is from, we can make the national grids from the buying the power from the other grids. Whereas this is a distributed generations. Okay, smart grid ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. So we are going to see how the power is distributed throughout in the from the ಬೆಸ್ಕಾಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ಸಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ monitor in a very easier way because all sensors are fitted, right? It is a self monitoring. If anything happens, no, it will repair by itself. That is self healing can be happen. But ಇಲ್ಲಿ fault ಏನಾದ್ರು occur ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ restoration will takes a long time and also the manually monitor ಮಾಡಬೇಕು. fault ಇಲ್ಲ ಕರ ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. So that is becomes very difficult in the existing grid, that is the conventional grid, right? So here we have the pervasive controls, right? We have only the limited controls. Nodi, control is under the only limited. Okay, control ಏನಾಗ್ತಿದೆ ನಾವು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. So here we have the failure is more in the power system and the blackouts. Blackout chances are, blackout ಅಂದ್ರೆ completely power failure ಆಗೋದು, power ಇಲ್ದಂಗೆ ಇರೋದು. Okay, so that is we call it as the blackouts. But what is happening in the smart grid, it is more adaptive and eye landings. We can check if the blackout also occurs, we can have the alternate things also to manage the power in the smart grids. Okay, so here the only few customer are there and many customer choice. It depends upon the smart grid technology. If it comes in the year 2030, right, in our city, so many will be adapted to the how to use the smart appliances, how to use the smart electricity, how to use the smart electric meters, right? That is a condition, that is a smart meters. ಸೊ ಯಾವ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೂ ವೇ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಪವರ್ ಬಂದಿರೋದು ಎಷ್ಟು ಯೂಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನೀವೆಷ್ಟು ಲೋಡ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಫ್ಯಾನ್, ಟ್ಯೂಬ್ಲೈಟ್ಸ್, ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಜನರಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಟೂ ವೇ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಟು ಯು ನೌ. Yes, sir. Now you see in this diagram actually ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಗ್ರಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಗ್ರಿಡ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್? Okay, you can see in this smart grid, okay, and this microgrids. So this is completely the part of the smart grids. ನೋಡಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಗ್ರಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ, you have the transformers, the power is distributed through the feeders, you have the circuit breakers, yes or not? Again circuit breakers, we have the feeders, we have the distributed energy resources. That is what we studied in the previous session. That is the distributed energy resources, yes or not? See, distributed energy resources, distributed energy resources, power ಯಾವ ಥರ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಫ್ರಮ್ ದಿ ರಿಸೋರ್ಸಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್. ಸೊ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ನಮಗೆ ಬಂದಿರೋ ಅವೈಲೇಬಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇಂದ ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಎನರ್ಜಿನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಟು ಸಿ ಇನ್ ದ DER, ರೈಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಲೋಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ. ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಗ್ರಿಡ್ಸ್. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಗ್ರಿಡ್ ಒಳಗಡೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈಕ್ರೋ ಗ್ರಿಡ್, ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫರ್? ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಗ್ರಿಡ್ ಇಸ್ ಬಿಗರ್ ಒನ್. ಸೊ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ dashboard of your computers or in the softwares, right? So in the smart grid and the microgrids, so this part we call it as only the microgrids. So microgrid ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ, this is the completely where you are going to generate and transmit the power to the longer distance, right? But smart microgrid ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, within a limits, right, within a localized areas. Okay,
Now let us see the difference between the smart grid and the microgrids. Is it visible now there? sir, yes, sir. Visible, sir. ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? ಇವಾಗ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಿಡ್ ಇವಾಗ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಿಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಿಡ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ syllabus, right? Most of the question may be asked in the microgrid also. So right, so if you see the features, right, features ಏನು ಹೇಳಿದೆ, ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಗ್ರಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಪವರ್ ಗ್ರಿಡ್ಸ್. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಗ್ರಿಡ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಲ್ಡ್, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಗ್ರಿಡ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಗ್ರಿಡ್ಗಿಂತ ತುಂಬಾ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್. ಓಕೆ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಗ್ರಿಡ್ ಇಸ್ ಸ್ಕೋಪ್ ವೆನ್ ಯು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಸ್ಕೇಲ್. ಸ್ಕೇಲ್ ಎಷ್ಟು ಲಾರ್ಜ್ ಆಗಿ ಇದು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಜನಲ್ ಗ್ರಿಡ್ಸ್ ಕೂಡ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ದ ಇಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಬೇರೆ ಗ್ರಿಡ್ಡಿಂದ ಎಷ್ಟು ಪವರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ meters where you can take the record of the power which is supplied from the other grids also, right? So here if you see the microgrid is very small, okay, and also localized energy system, right? It is limited to the small area. ಚಿಕ್ಕ ಏರಿಯಾ ಮಾತ್ರ, ಒಂದು ಮನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು 4-5 ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇರ್ತವೆ, ಸ್ಕೂಲ್ ಇರ್ತವೆ, ಕಾಲೇಜಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲೇ ಒಳಗಡೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಒಂದು ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಲಾಂಟು ಮತ್ತು ಒಂದು ವಿಂಡ್ ಟರ್ಬೈನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಇನ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಏರಿಯಾಸ್, ರೈಟ್, ಇನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಜನರೇಟ್ a little amount of powers, not in terms of gigawatt and all, okay? But smart grid ಅಲ್ಲಿ gigawatt ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಪವರ್ ಜನರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, okay? Whereas in the microgrid only up to the certain levels. Okay, if you see the components ಯಾವ್ಯಾವ ಬರ್ತವೆ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮೀಟರ್ಸ್, ಸೆನ್ಸಾರ್ಸ್, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ಓಕೆ, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರೈಟ್. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮೀಟರ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಗ್ರಿಡ್ಡಲ್ಲಿ ಯು ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಮೀಟರ್ಸ್, ರೈಟ್. ಸೆನ್ಸಾರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್, ರೈಟ್. So when you talk about the microgrids, so microgrid ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನಿಮಗೆ, you have the distributed energy resources, right? We have the solar, wind and energy storage, right? See, we have the DER ಅಂದ್ರೆ ಏನು, distributed energy resources. So distributed energy resource ಎಲ್ಲಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಎಲ್ಲಿಂದ, ನಿಮಗೆ ಸೋರ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಸೋಲಾರ್ ಮತ್ತು ವಿಂಡಿಂದ. So from that you are going to generate and you are going to distribute it localized. Yes or not? You are locally you are selling the power, okay, within a localized areas. That is we talk about the microgrids. All right. So what is the purpose? It will enhance the reliability also, right? And also efficiency and renewable integrations. You can make the integrations of the two grids also, and reliability can also be happen. You can improve the grid enhancement also, right? And more efficiency will be in the smart grids, because smart grid having the national level and the grid levels where the region to region can be interconnected, right? So whereas in microgrid you cannot do like that, okay? What is the purpose? See, energy dependency on resilience. ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ರೆಸಿಲಿಯನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಉದಯ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೆಸಿಲಿಯನ್ಸ್? Resilience. I was talking about the resilience, right? Sir, yes. Sir, resilience ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಲಿಯನ್ಸ್? ಪವರ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಪವರ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಮೇನ್ ಗ್ರಿಡ್ಡಿಂದ ಪವರ್ ಬರದೇ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಓನ್ ಗ್ರಿಡ್ಡಿಂದ ನಾವು ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಓಕೆ, ಅಂಟಿಲ್ ಅವರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಮೇನ್ ಗ್ರಿಡ್ ಗೆಟ್ಸ್ ರಿಕವರ್ಡ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ಮೇನ್ ಗ್ರಿಡ್ ರಿಕವರ್ ಆಗಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು, ಮೈಕ್ರೋ ಗ್ರಿಡ್ಡಿಂದ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಬರ್ತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ, ಓಕೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದಿ ಮೈಕ್ರೋ ಗ್ರಿಡ್ಸ್. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಪರೇಟ್ ಗ್ರಿಡ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಆರ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸಪ್ರೇಟ್, ಎಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಅದರಾದ ಒಂದು ಗ್ರಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್, ರೈಟ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಸೋರ್ಸಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸೋಲಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಂಡ್, ರೈಟ್. ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆಪರೇಟ್ ಗ್ರಿಡ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಆರ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್. ಅಂದರೆ ನಾವು ಗ್ರಿಡ್ನ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಟು ದ ಅದರ್ಸ್, ರೈಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಗ್ರಿಡ್. ಸೊ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಗ್ರಿಡ್ ಒಳಗಡೆ ಮತ್ತೆ ಮೈಕ್ರೋ ಗ್ರಿಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? So microgrid, now we also connect to smart grid, we can also have our own microgrid also, right? So you can see the resilience. Resilience ಅಂದ್ರೆ ಏನು, fault tolerance across a grid. ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಅದು ಫಾಲ್ಟ್ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಅದು how much fault it can tolerate, that's called the resilience. If you see the localized resilience during the outages, right, we have the localized resilience. ಏನಾಗುತ್ತೆ, the chances of fault will be occurs in the microgrid also, right? So if the microgrid fails, you can get the power from the main grids. So that is the benefit of the microgrids, correct? So it is a centralized and it is a decentralized with the localized control, okay? So that is what, if you talk about the cost. So cost ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, depending upon the size and the complexities,
ಓಕೆ, ನೀವು ಯಾವ ಥರ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಿಡ್, ಸೋಲಾರ್ ತೊಗೊಳ್ತೀರಾ, ವಿಂಡ್ ತೊಗೊಳ್ತೀರಾ, ಎರಡು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಾಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಜನರೇಟರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಿಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಗ್ರಿಡ್ಸ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಮನೆಗಳಿಗೆ ನೀವೇ ಅದನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀರಾ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೇಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಸ್, ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸಿ ಬಿ ರೇಟಿಂಗ್ಸ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್, ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ನೀವು ಲೆವೆಲ್ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ವಿತಿನ್ ದ ಲೋಕಲ್ ಒಂದು 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋದು ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದರ ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ವಿಲ್ ಚೆಕ್ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದಿ microgrids. Okay, that is what. So next, if you see the example, most of the smart grids are already applied in the US and Europe also, right? Microgrid ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಉದಯ್? Okay, it is applied in the campuses and hospitals and rural areas, correct? So if you see the application, microgrid is applied to the rural electrifications and critical infrastructure backup, where there is a backup is required, essential, right? And also smart grid can be applied in the grid management system. Okay, is that clear, Uday? Yes, sir. So next we'll see the features of the flexibility on the microgrids. Okay, what are the features it consists of? Microgrid ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ features ಇದಾವೆ? So that is what you have to think about the microgrid specialities. That is what are the features it consists of, right? So the microgrid should capable to follow the voltage right through the standards of that particular areas. All right, and it is very important to have a black start quality if a system needs to restart for natural disaster or maintenance purpose. What is third point? Microgrids needs to estimate the grid impedance prior to connected or disconnect within it. Okay, the most important feature of gives a microgrid better control is a storage energy management and comprehensive control system. Okay, so what are the features required for the actually flexibility ನಮಗೆ ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಿಡ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯಾವ ಬೇಕು ಅವಾಗ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಬರ್ತಾ ಇರಬೇಕು ನಮಗೆ, ಮತ್ತು ಬ್ಲಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕೇಪಬಲ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಫ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎನಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಇನ್ ದ ಗ್ರಿಡ್ಸ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಗ್ರಿಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಸಮ್ಟೈಮ್ ನಾವು ಮೇನ್ ಗ್ರಿಡ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಾವು ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಿಡ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ಥರ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ನಮ್ದು ಗ್ರಿಡ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಒಂದೇ ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಿಡ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಮೇನ್ ಗ್ರಿಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಮೇನ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಗ್ರಿಡ್ಡಲ್ಲಿರೋ ಅಥವಾ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಗ್ರಿಡ್ಡಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಿಡ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಯುವರ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಪವರ್ ಗ್ರಿಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕನೆಕ್ಟ್, ಸಮ್ಟೈಮ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್. ವೆನ್ there is a failure of chances, you can disconnect from that part. Okay, then you can connect to the small grids, that is called the microgrids. So these are the features has been available in the microgrids. So we have the flexibilities. Okay, so now let us see the microgrid should be capable to follow the voltage right through a standard of that particular area. Okay, so now we should follow microgrid in what they have to do, they should follow the voltage rights. So voltage profile ಏನಿರುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು voltage profile, that is I'm talking about the how the voltage will be generated, right? How you are going to store the energy in the form of DC, then you converting back to the AC and converting, switching. ಪ್ರತಿ ಸಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೋಲ್ಟೇಜು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಡಿ ಸಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇದು AC ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ have the capable of following those kinds of the rights, so that we have to maintain the standard of the particular areas. ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, you have to maintain the actual frequency, right? You have to maintain the actual voltage profiles. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಥರ ಸಿಂಗಲ್ ಫೇಸ್ 3 ಫೇಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ಸ್, ರೈಟ್? ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಫಾರ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್, ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಪರ್ಪಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಇನ್ ದ ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಿಡ್ಸ್. ಸೊ ದ ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಿಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಅದು ಕ್ಯಾಪಬಿಲಿಟಿ ಇರಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾಪಬಿಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಂಟೈನ್ ದಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್. ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಿಡ್ಸ್. All right, second thing is that it is very important to have a black start. So black start ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಿದ್ರೆ, what is the meaning of black start? In the red color it is visible now, Uday? Yes, sir. See, black start is the process of restoring an electric power station. ಅಂದರೆ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ರಿಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುತ್ತಂತೆ. ಬ್ಲಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದಂತ ಅರ್ಥ. ಸಡನ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅದು ರಿಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಗ್ರಿಡ್ಡಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೈಕ್ರೋ ಗ್ರಿಡ್ಡಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಮೇನ್ ಗ್ರಿಡ್ನ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ.
So that is what they are telling, right? Or a part of an electric grids to operation without rely on the external power transmission network to recover from the total of the partial shutdown. Okay. ಸಡನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನೋಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪವರ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಿದೆ ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಿಡ್ಡಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಿಡ್ಡಲ್ಲಿ ಸೋಲಾರ್ ಮತ್ತು ವಿಂಡಿಂದ ಜನರೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಪವರ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಕರೆಕ್ಟ್, ಡು ಯು ಅಗ್ರಿ? ನೋ? ಸೊ ನಾವು ಯು ಸಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಿಡ್ಡಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಯ್ತು ಇವಾಗ. ಓಕೆ, ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಿಡ್ ಫೇಲ್ ಆಯಿತು. ಯಾಕೆ ಫೇಲ್ ಆಯಿತು? ಇಫ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ರಿಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಆರ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಪರ್ಪಸ್, ಏನೋ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ನೀವು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಅಥವಾ ಡ್ಯೂ ಟು ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ದ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಅಕರ್ಡ್. ಓಕೆ, so now how it is a black start is very important roles over here. Okay, so black start andre eno, it is a process of restoring of electric power. Nodi, electric power na matta restore ಮಾಡುತ್ತಂತೆ, ಅಥವಾ part of an electric grids to operate without relying on the external electric power transmission network. Okay, ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಬೇರೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಂದ ಕೂಡ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ರಿಸ್ಟೋರ್ ಆಗೋದು ಬೇಗ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ರಿಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಂತೆ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಡಿಲೇ. And that will may recover the total partially shut down ಆಗಿದೆ ಗ್ರಿಡ್. ಓಕೆ, ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಶಟ್ ಡೌನ್ ಆಗಿದೆ. ಮೈಕ್ರೋ ಗ್ರಿಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಜನರೇಷನ್ ಇಸ್ ಬೀನ್ ಸ್ಟಾಪ್, ಮೇನ್ ಗ್ರಿಡ್ ಕೂಡ ಪವರ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವೆರಡರಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಬ್ಲಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್, ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಲಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಸೊ ಬ್ಲಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ದ ವಾಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೆಲ್, it will restore the electrical power station. Then how it is going to restore? Just because of the your energy BESS battery energy storage system ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಗ್ರಿಡ್ಡಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಮೈಕ್ರೋ ಗ್ರಿಡ್ಡಲ್ಲಿ ಜನರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ. ಕರೆಕ್ಟ್, ಆ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಇಂದ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ಮನೆ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ ನಿಮ್ಮದು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 100 ಹೌಸಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. 100 ಹೌಸಸ್ಗೆ 1 ಅವರ್ವರೆಗೂ ನೀವು ದಿಸ್ ರಿಕವರಿ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ, ಮೇನ್ ಗ್ರಿಡ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಿಡ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಬೇಗ ಅದನ್ನು ರಿಕವರ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ 1 ಅವರ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ 1 ಅವರ್ವರೆಗೂ ನಾವು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಇಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಹಿಂಗೆ ಸಪ್ಲೈ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಬ್ಲಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಬ್ಲಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ರಿಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಪವರ್ ಸ್ಟೇಷನ್. ನೋಡಿ, ಮತ್ತೆ ರಿಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಯಾವಾಗ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಶಟ್ ಡೌನ್ ಇದ್ದಾಗ. ಓಕೆ, ಅಥವಾ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪವರ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಮೇನ್ ಗ್ರಿಡ್ ಇಂದ ಪವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಂದ ಬರೋವರೆಗೂ, ರಿಕವರ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಅದು ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಶಟ್ ಡೌನ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಬ್ಲಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಏನಿದೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ದ ಗ್ರಿಡ್ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಗ್ರಿಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅಡ್ಮಿಟೆನ್ಸ್, ಶಂಟ್ ಅಡ್ಮಿಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರೈಟ್? ವೈ ಬಸ್, ಝೆಡ್ ಬಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ. ಸೊ ದೋಸ್ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಪ್ರಿಯರ್ ಟು ಬಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಬಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಬಸ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ದ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಆರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಗ್ರಿಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಿಡ್ಸ್. ಸೊ ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಿಡ್ ಮೇನ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಿಡ್ನ, ನೀವು ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಿಡ್ನ ನೀವು ಬೇರೆ ಗ್ರಿಡ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಒಂದು. ಓಕೆ, ಜೊತೆಗೆ ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಿಡ್ಡಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್, ನಿಮ್ಮ ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಿಡ್ ಫೇಲ್ ಆದರೂ ಕೂಡ, ಮೇನ್ ಗ್ರಿಡ್ ಫೇಲ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಇಂದ ನಾವು ಸಪ್ಲೈ ಕೂಡ ಕೊಡ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಇಟ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಿಡ್ ಬೇರೆ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕನೆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದಿ ಬೆನಿಫಿಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್. ಆ ಥರ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇದೆ. ಎಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಹೈ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆಫ್ ಲಾಕಿಂಗ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಫೀಚರ್ಸ್. ಅದೇ ನಾವು ಐಫೋನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರೋದು ನಾವು ವಾಟ್ ಇಸ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಫೋನಲ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್. ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಎಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ಸೊ ದೋಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫೀಚರ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ನೋಡಿ, ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಿಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಟು ಪ್ರಿಯರ್ ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಗ್ರಿಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ ಗಿವ್ಸ್ ಎ ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಿಡ್ ಬೆಟರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಎನರ್ಜಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ನೋಡಿ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಟರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇನ್ ದ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಿಡ್ಸ್ ಬೆಟರ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್. ನೋಡಿ, ಹ್ಯಾವ್ ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಸಿವ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಿಡ್ಸ್. ಓಕೆ ಉದಯ್, ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್ ಸರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಿಡ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಏನೇನಿದೆ, ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ನೋ? ನೀವು ನಾರ್ಮಲ್ ಫೋನಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಬೆಟರ್ ಆಪ್ಷನ್, ಹೈ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗ್ರಿಡ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆದರೂ ಕೂಡ, ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಿಡ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಮಾಡಿರೋದೇ ಲೋಕಲೈಸ್ಡ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಆ 100 ಮನೆಗೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ 2 ಅವರ್ಸ್ ಕೂಡ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1 ಅವರ್ ಕೂಡ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇನ್ ಗ್ರಿಡ್ಡಲ್ಲಿ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ವಾ, ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ದೇ ರಿಸ್ಟೋರ್ ಇಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಯುವರ್ ಗ್ರಿಡ್, ರೈಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಯುವರ್ ಗ್ರಿಡ್ ಈಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಬ್ಲಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಈಸಿಲಿ. ಸೊ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ದು ಇದು ಗ್ರಿಡ್. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಿಡ್ ಫೇಲ್ ಆದರೂ ಕೂಡ, ಮೇನ್ ಗ್ರಿಡ್ ಕೂಡ ಸಪ್ಲೈಯಿಂದ ಸ್ಟಾಪ್ ಆದರೂ ಕೂಡ, ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಬ್ಯಾಕಪಿಂದ 2 ಅವರ್ಸ್ವರೆಗೂ ನಿಮಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ
the microgrids. Okay. ಸರ್ ಏನಾದರೂ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ? Microgrids ಗೆ they are using the LCOG components. ಅಂದ್ರೆ So ಸರ್ this ಈಗ is what I ಮೇನ್ told you, ಗ್ರಿಡ್ no? ಇಂದ ಸಪ್ಲೈ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಈಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಇದಕ್ಕೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಸರ್. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ದು ಡೀಸೆಲ್ ಜನರೇಟರ್ ಇಂದ ನಾರ್ಮಲ್ ಕೆವಿ ಸಪ್ಲೈ ಇಂದ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್, ಆ ತರ ಎಸಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. Yeah, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟರ್ ಚೇಂಜರ್. automatic line changes ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. We are ಹಾ using ಸರ್. the EDLC, that is automatic line changes ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅದು ಹಾ ಚೇಂಜ್ ಸರ್. ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಓವರ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಆ Okay, there is a ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್, ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಏನಾದ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್? ಇಲ್ಲ ನಾವು ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸೋಲಾರ್ ಮತ್ತು ವಿಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಾವೇ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್, ರೈಟ್? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಕನೆಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ದ ಅದರ್ ಗ್ರಿಡ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಕನೆಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ದರ್ ಓನ್ ಲೋಕಲೈಸ್ಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಲ್ಸೋ, ರೈಟ್? ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ಯುವರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ನೀವು ದ ವೇರಿಯಸ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗ, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಲೈನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಐಸೋಲೇಟರ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಐಸೋಲೇಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಯಾವ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಥ್ರೂ ದ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಥ್ರೂ ದ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ ಅವರ್ ಗ್ರಿಡ್ಸ್. See, that is what I told you, no? Components, ನೀನು ಕೇಳಿದೆಲ್ಲ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ಕಾಣಿಸಿದ್ಯಾ? ಹಾ ಸರ್, ಎಸ್ ಸರ್. So these are the components. DR is the one component, battery is the other components. Yes or not? ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಸರ್. ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಗ್ರಿಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಗ್ರಿಡ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಬರ್ತವೆ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್. So these are the components of the smart grids. Generation, solar panel one components, wind turbine is one component, storage also one components, okay, and smart controlling is also one components. So these are the components of the microgrids. Okay, illu kuda ide nodi nimge distributed energy resources, this is also one components. Battery backup, that is energy storage, that is also one components. ಸೊ ಅದು ಬಫರ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಈ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬಫರ್ ಥರ. ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ, ಈಗ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಗ್ರಿಡ್ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬ್ರೇಕರ್ ಓಪನ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿರೋ ಮನೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಈ ಫೀಡರ್ಸ್ ಇಂದ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಫೀಡರ್ಸ್ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಮೆನಿ ಹೌಸಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಲೋಡ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಫೀಡರ್ಸ್ ಲೋಡ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಈ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸಪ್ಲೈ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಡಿ ಆರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಬ್ಯಾಟ್ರಿಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಹೋಗ್ತದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್. ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮ್ಯಾನೇಜಬಲ್. ನೋಡಿ, ಇದು ಫೇಲ್, ಇದು ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬ್ರೇಕರ್ ಇಸ್ ಅಂಡರ್ ಓಪನ್. ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬ್ರೇಕರ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಇದೆ, ನಾರ್ಮಲಿ ಓಪನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಸಪ್ಲೈ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರಬೇಕು ಹಂಗಿದ್ರೆ? ಓಕೆ, ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಸಪ್ಲೈ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಪ್ಯಾನಲ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಪ್ಯಾನಲ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬೀನ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ನಾಟ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್, ವಿಂಡ್ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಫೈನಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ನೋಡಿ, ಬ್ಯಾಟ್ರಿಯಿಂದ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇಸ್ ದ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಿಡ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಬಫರಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಪವರ್, ಬೇಗ ಪವರ್ನ ಕಳಿಸ್ತಾడు, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು. ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ರಿಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನೋಡಿ, ಲೋಡ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮುಂಚೆ ಅಲ್ವಾ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬ್ರೇಕರಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಗ್ರಿಡ್ಡಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಿಡ್, ಈ ಸರ್ಕಲ್ ಏನಾಗಿದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಿಡ್. ಓಕೆ, ಇದು ಮೇನ್ ಗ್ರಿಡ್, ದೊಡ್ಡ ಸರ್ಕಲ್ ಇದೆ ಅದು ಮೇನ್ ಗ್ರಿಡ್, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಗ್ರಿಡ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದು ಚಿಕ್ಕ ಸರ್ಕಲ್ ಇದೆ, ಅದು ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಿಡ್. ಸೊ ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬ್ರೇಕರಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬ್ರೇಕರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ರೈಟ್. ಒನ್ಸ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬ್ರೇಕರ್ ಗೆಟ್ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್, when there is isolation happens, what will happen to the load? Load is disconnected, no? See, now you are not to disconnect the loads, you have to restore back. So that is called the black start. Black start, it will happens only from the batteries. We have the battery backup, no? We have the solar panel, wind panel, that is also failed. We have the battery backup. Through the battery backup, we are going to restore their loads. So that is the one of the components in the microgrids. Okay, that is the distributed generations, right? That is the distributed energy resources. How we are going to give the power locally. Understood, no, Uday? ಹಾ ಸರ್, ಎಸ್ ಸರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ವೋ?
ಅರ್ಥ ಐತೆ ಸರ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಸರ್. ಈಗ ನಾವು ಇದು ಕೆಇಬಿ ಸಪ್ಲೈ ಇಂದ ನಾವು ರನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಸರ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಾಂ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಕೆಇಬಿ ಸಪ್ಲೈ ಕಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಡಿಜೆಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಸಿಸಿಎಲ್ ಅಂತ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಅದೇ ತರ ಈಗ ಮೇನ್ ಗ್ರಿಡ್ ಇಂದ ನಾವು ಸಪ್ಲೈ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಮೇನ್ ಗ್ರಿಡ್ ಇಂದ ಸಪ್ಲೈ ಕಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಈಗ ನಮ್ದು ಇದಿರುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್, ಓನ್ ಆಗಿ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಹೌದೌದು. ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಯಾವ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ವಿ ಸರ್. ನೀವು ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಸರ್. ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕ ಹಾ ಸರ್, ಈಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್, ಅದು ಈಗ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸಪ್ಲೈ ಹಿಯರ್ ನೋಡಿ, ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಸರ್. ಡೀಸೆಲ್ ಜನರೇಟರ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಹಾ ಡೀಸೆಲ್ ಸರ್. ಜನರೇಟರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸಡನ್ ಆಗಿ ಪವರ್ ಫೇಲಿಯರ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು 50 ಕೆವಿ ಡಿಜೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೀಸೆಲ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಕೆವಿ ಸಪ್ಲೈ ಕಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಲೈನ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಸ್ವಿಚ್ ಓವರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿಜಿಗೆ ಸ್ವಿಚ್ ಮಾಡೋದು ಅದು. ಅದೇ ಬಸ್ ಬಾರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಪ್ಲೈ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸ್ವಿಚ್ ಓವರ್ ಓವರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಡಿಜಿ, ರೈಟ್? ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ 5 ಸೆಕೆಂಡ್ 7 ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಆನ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಡಿಜಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ವೇರಿಯಸ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಸ್ವಿಚ್ ಓವರ್. ಸೊ ಸಪ್ಲೈ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಆ ಸಪ್ಲೈ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಪವರ್ ಫೇಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ, ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಪವರ್ ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪವರ್ ಕಟ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಜೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿಜೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆನ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆರ್ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಡೀಸೆಲ್ ಜನರೇಟರ್ಸ್. Okay, diesel generator is also one kind of the components. Okay, where it is going to convert, right? So ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ನಿಮಗೆ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಡೀಸೆಲ್ ಜನರೇಟರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಯುವರ್ ದ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್. ಅಂದರೆ ಅದು ಎ ಸಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ ಎ ಸಿ ಸಪ್ಲೈ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಯುವರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪ್ಯಾನಲ್ಸ್. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪ್ಯಾನಲ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಟು ದ ಆಲ್ ದಿ ಲೋಡ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ಸ್. ಎಸ್ ಸರ್. Okay, so these are the differences I've been explained, isn't it? Okay, just a minute. I'll show you that model.
So is it visible, Uday? Uday? Uday, it is visible? ಹಾ ಸರ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಕಾಣಿಸಿದ್ಯಾ? ಹಾ ಸರ್ Yes, sir. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. See here, you asked me the one question, right, Uday? ಸರ್ ಹೇಳಿ ಸರ್. See, you can observe here, you have the point of common coupling. ಕಾಣಿಸಿದ್ಯಾ? ಹಾ ಸರ್ See, this will try to make the changeover. Right, you have the battery backup, battery storage, it is there. You have the PV panel, right? You have the flywheel storage, correct? You have the super capacitors, you have the windmill, you have the fuel cells, right? You have the diesel generators also. Correct. So dotted line ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, the control lines of these local controllers, right? So if we want to switch, so this is actually feeders at the low voltage. So there is a common point of coupling. So where you are going to make the switchover, this is the components where the switchover will happen from the actual grids. Okay, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ AC grid ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಕಾಣಿಸಿದೆಯಾ? AC grid ಇದೆ, transformers ಇದೆ, right? You have the common coupling points. So this will be disconnected from the main grids. So dotted lines ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, control lines of these local controllers. Dotted lines is under the control of this. But this AC grid which is coming from the outside, right? We are getting the power from outside also. We are getting the power from the diesel generators also. We are getting the power from the wind turbine also, right? So this part we call it as smart grids. So ಈ smart grid ಅಲ್ಲಿ ಈ grid, for example, AC grid fail ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನೋಡಿ, whenever this is get disconnected, right? So you can get the supply from here also. So there is a chances of the disconnecting and connecting. So this is one component. PCC, we call it as a PCC. The point of common coupling is a one component, right? Where the various points of can be connected. Your grid also connected, right? And also we have the physical disconnections also, right? From 11 kV to 415 kV ಕೂಡ ನಾವು connection disconnections ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದಾಗುತ್ತೆ. So all right, so that is one of the main things. So we have the like EB ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, right? So we have the EB also, we have the and also the microgrid buses. So from that only we are going to disconnect, we are just connecting to the grid to the main grids. So this is the point of couplings. So this is just like a couplers, right? ಈ ಗ್ರಿಡ್ ಇಂದ ಈ ಗ್ರಿಡ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಪ್ಲರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, we call it as a components in the microgrids where you can connect and disconnect, right? So this is centralized control of the microgrids. This point is a centralized control of the microgrids where these battery storage is also is happening, right? Generation stop ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ನೋಡಿ ಈ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಇಂದ ಕೂಡ ನಮಗೆ we are going to get the power, isn't it? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಪವರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಸೋಲಾರ್ ಪವರ್ ಕೂಡ ಜನರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. So this is also connected to your battery storage, all right? So then it is connecting to the various kinds of your loads and charging station for the electric vehicles. Just we are given the loads, okay? ಈ ತರ ಲೋಡ್ ನ ತೋರಿಸಿದೀವಿ ನಾವು, okay? We are just showing the loads, isn't it? So these are your charging station of your load with the electric vehicles. So this is the part of the microgrids.
ಸೊ ಪವರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಅದರ್ ಗ್ರಿಡ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಬೇರೆ ಗ್ರಿಡ್ ಇಂದ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಪವರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಗ್ರಿಡ್ ಏನಾದ್ರು ಫೇಲ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಕಪ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ and the power, if this power is not generating from here, so battery will also try to give the power to the your charging stations, right? So if the this also we have the diesel generators also, right? So this will try to change the change in the loaders, right? It will try to change the automatical load changer will be there, right? So it will try to ಈ ಲೋಡ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಏನಾಗಿದೆ ಈ ಗ್ರಿಡ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಡೀಸೆಲ್ ಜನರೇಟರ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಂಗೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. Okay, so that is one of the major component, that is a point of coupling, right? That is I'm talking about the point of common coupling is also one of the major components. So ಅದೇ ತರ ನಮಗೆ we also have the other components, so such as we have the synchronize ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, synchronization, right? So synchronization ಇಂದ relays, right? So relay will try to understand when I have to synchronize with the actual circuit breakers. ಓಕೆ, ಯಾವಾಗ ಸಿಂಕ್ರನೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ರಿಲೇಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ರಿಲೇ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಲ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವೆನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬ್ರೇಕರ್ಸ್, ವೆನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬ್ರೇಕರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಅದೇ ಥರ ನಮಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಗ್ರಿಡ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಇನ್ವರ್ಟರ್ಸ್, ರೈಟ್? ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಇನ್ವರ್ಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರ್ತಾವೆ, ರೈಟ್? ಎಲ್ಲಿ ನೀವು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ಈ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಸ್ಟೋರೇಜಿಂದ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿ ಸಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಫೈನ್. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ನಮಗೆ ಎ ಸಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ, ಸೊ ಈ ಲೋಡ್ಗೆ ನಾವು ಇನ್ವರ್ಟರ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಸಪ್ಲೈ ಟು ದ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಯುವರ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್, ದೆನ್ ಟು ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೇಜರ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಿಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಿಡ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಟ್ರೈ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದಿ ಯುವರ್ ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಿಡ್, ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಮೇನ್ ಎ ಸಿ ಗ್ರಿಡ್ಸ್, disconnecting from the your generators, connecting and disconnecting from your wind turbines, connecting and disconnecting from the batteries. So we also have the other components called the microgrid connectors. So microgrid controllers kuda irutte namma hatra. Okay, so from that only we can make use of the how to connect and disconnect the various systems in the microgrids. So is that clear, Uday? ಸರ್ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ಈ ತರ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫ್? ಎಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಸರ್ ನಾವು ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿ? ಡಿ ಟು ಡಿ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನು. ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಿಡ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಿಡ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇಟ್. ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಿಡ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನ, ರೈಟ್? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನಲ್, ರೈಟ್? ಒಂದು ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ಸ್, ರೈಟ್? ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ಸ್, ಯಾವಾಗ ಸ್ವಿಚ್ ಆಗಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಕಾಮನ್ ಕಪ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿಯರ್, right? Because of the costlier only we cannot go for the maintenance, and you have to monitor the frequency profiles, voltage profiles ಎಲ್ಲ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯೂಶಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಇದನ್ನು, ರೈಟ್? ಮನೆಗಳೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ರೈಟ್? ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಲೋಕಲೈಸ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, 100 ಮನೆಗೆ ಅಥವಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸು, ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಒಂದು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು 10 ಮನೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನ, ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಿಡ್ಸ್ನ. Is that clear, Uday? Yes sir, okay sir. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ you can use in the small areas, not in the bigger. Okay, ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಓಕೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವಿತಿನ್ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಒಳಗಡೆನೇ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಿಡ್ ಬೇರೆ ಗ್ರಿಡ್ಗೂ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಗ್ರಿಡ್ ಕೂಡ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ. We have the connection with other grids also, correct? We also connected with the wind and solar also, right? We also connected with the solar panel and wind. Edukku connected agide nodi. They have the integrations of solar panel and the wind, and also we have the connection with the batteries. Understood? So these are local controllers. Illela controllers ella irtave ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಯಾವಾಗ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು we have to monitor under the control strategies of these microgrids. ಓಕೆ, ಅದು ನಮಗೆ ಡ್ಯಾಶ್ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಗ್ರಿಡ್ ಯಾವಾಗ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಮೀನ್ ಪ್ರೀ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್.
Okay, that is what it will help us to understand the concept very clearly. Alright, capacity ಯಾವಾಗ ಸ್ವಿಚ್ ಆಗಬೇಕು, PLC ಯಾವಾಗ ಸ್ವಿಚ್ ಆಗಬೇಕು, when there is a failure of the actual grids. Okay, so during the time we can have the backup from the batteries also, right? So you ask the various components, no? That is one component is your point of common coupling, right? And also we have the controllers. So controller is another part. Okay, microgrid controller antane baruttondhu, adu one part. Okay, and also we have the other part is which is used in the microgrids, right? So that is as I told about the so grid forming inverters, isn't it? Grid forming inverters also I told, right? Synchronizing check release kuda irಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Without release you cannot understand what is happening in the system. All right. Yes, sir. Yes, sir. So is that clear? Is that clear, Uday, Mamta? Yes, sir. Okay. So this is how actually your the microgrid will looks. Okay. So please you can note down the components. You have a components ide Uday. What are the components? I just told. Synchro check relay. Okay, that is a one component. Other component they have shown here the common couplings. Correct. The point of common couplings is the other components. Third component is the inverters. That is a grid forming inverters. That is the third components. And we have the controllers. That is a microgrid controllers. Green color ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಿಡ್ ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಂಟೈರ್ ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಿಡ್ ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಡಿಸೇಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಓಕೆ, ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ವರ್ಕ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಯಾವಾಗ ಬ್ಲಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವೆರಿ ಇನ್ ಅ ಈಸಿಯರ್ ವೇ. Okay, so one component as I told, no, that is your point of common coupling, right? PCC is one of the most component, right? So ಇದು ಫಿಸಿಕಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸ್ವಿಚ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ಇದು ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸ್ವಿಚ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್. The time for switching it will be around very lesser time. In the times of the milliseconds time ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಸ್ವಿಚ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ಆನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಆಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಪವರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್, ರೈಟ್? ಪವರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅನಲೈಸ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ, ರೈಟ್? ದಟ್ಸ್ ವೈ ದ ಕಪ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಟೇಕನ್, ರೈಟ್? So ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ EB ಆಲ್ಸೋ, ರೈಟ್? ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ EB ಮೀಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಿಡ್ ಬಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಿಡ್ ಬಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇನ್ the red line, no, in the red line with the dotted green lines. So those are the control of the local controllers. So ಈ ಗ್ರಿಡ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಗ್ರಿಡ್ಗೆ ಮತ್ತು ಈ ಗ್ರಿಡ್ಗೆ ಇವೆರಡು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು EBನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ EB ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಯುವರ್ ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಿಡ್ಸ್. So main incomer, this is the main incomer ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. For example, this is the main incomer. We have the EB also, right? So this is actually main incomer and also the EB as well as with the bus, microgrid bus. So ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, it will try to disconnect. So between we have the incomer with the EB as well as the microgrid bus, no, it will make the disconnections. Whenever there is a chances of the failure from the other grids, of the main grids, okay? So that is one components. This is the one of the major components. Okay, ಅದೇ ಥರ ನಿಮಗೆ you have the other component, it is relay, isn't it? So relay ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, actually synchronizing the relay. It has to understand the synchronizing checkup. ಪ್ರತಿ ಸಲ it has to check up the synchronizations, where the synchronization is happening. Synchronize ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, it will try to connect. It will try to if it is not synchronized, it will not try to connect. That is the disconnections may also will occurs. Okay, so that is what it is going to see. Where the PCC, what the PCC is actually doing, that is the breakers.
ಸೊ ಬ್ರೇಕರ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ನಿಮಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಟೈಮಿಂಗ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವಾಗ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಸಿಂಕ್ರೊನೈಸಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಯುವರ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ದ ರಿಲೀಸ್. So like that we also have the inverters. Okay, inverters kuda, this is one of the components where you can see the control lines with these controllers will try to control the your loads. So ಎಷ್ಟು ಲೋಡ್ ಬಂದಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ it depends upon these types of the components. Okay, and also the microgrid controllers. So these are the various components. It will try to control your entire panel through the SCADA. Microgrid controller ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ SCADA ಇರುತ್ತೆ. That is called the you have the monitoring system over here. Okay, you are trying to monitor what is happening, what is not happening, which grid is connected, which inverter is connected, which is the solar panel connected ಆಗಿದೆ, ಯಾವ ಜನರೇಟರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಾವು ಸ್ಕ್ಯಾಡಾದಲ್ಲಿ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡಬಹುದು. So these are the various components to understand your in the microgrids. Okay, these are the various components. So is that clear, Uday? Yes, sir. Yes, sir. So EV means breaking voltage or energy. ಯಾವುದು EB ಅಂದ್ರೆ ಸರ್? EB ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ನೋಡಿಲ್ವಾ ನೀವು? ಹಾ ಸರ್. ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬೋರ್ಡ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಅದು ಹೆಂಗಿದ್ರೆ ಬೆಸ್ಕಾಮ್ದು ಮತ್ತೆ ಜನರೇಟರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಯುವರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬೋರ್ಡ್ ಇದ್ದಂಗೆ. EB is nothing but here not the what is a earth breaker. Okay, that is not like the earth leakage breaker. Okay, ELCB ತರ ಅಲ್ಲ, it is electricity board ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅದನ್ನ. EB is nothing but the electricity board. Okay, which is connected across the your control panel ಹತ್ರ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಬೆಸ್ಕಾಮಿಂದ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತದೆ ಇನ್ಕಮರ್ಸು, ಡಿ ಜಿಯಿಂದ ಯಾವ್ದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬೋರ್ಡ್. ಅದು ನಿಮಗೆ ಡೀಸೆಲ್ ಜನರೇಟರ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ ಡೀಸೆಲ್ ಜನರೇಟರ್ ಹತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ವೇರ್ ಡು ಫೈಂಡ್ ದ ಡೀಸೆಲ್ ಜನರೇಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಡಿ ಜಿ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ. ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಿಡ್ ಒಳಗಡೆ ಡೀಸೆಲ್ ಜನರೇಟರ್ ಹತ್ರ ಅದನ್ನ EB ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬೋರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಅದು ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದ ಈ ಬೆಸ್ಕಾಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡ ಬೆಸ್ಕಾಮ್ ಬೋರ್ಡ್. ಈ ಬೆಸ್ಕಾಮ್ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದಿರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಲೈಕ್ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಬೋರ್ಡ್. ಸಾಫ್ಟ್ವೇರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಡ್ವೇರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ಲೈಕ್ ಎ ಮೀಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೆಸ್ಕಾಮ್ನವ್ರಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಹೌ ಮಚ್ ಆಫ್ ಲೋಡ್ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್. ಓಕೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಮೀಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, EB ಅಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬೋರ್ಡ್. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಬಟ್ ಬೆಸ್ಕಾಮ್ದವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಈಗ ನಮ್ಮ ದಾವಣಗೆರೆ ಬೆಸ್ಕಾಮ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ದಾವಣಗೆರೆ ಡಿಸ್ಟಿಕಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಲೋಡ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ, ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಬರಬೇಕು ಫ್ರಮ್ ದಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಎಷ್ಟು ಪವರ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಫಾರ್ ಎಂಟೈರ್ ಡಿಸ್ಟಿಕ್, ದಾವಣಗೆರೆ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪವರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಮೀಟರ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಮೀಟ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಲ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ಅದು ಇನ್ಕಮಿಂಗ್ ಔಟ್ಗೋಯಿಂಗ್ ಬಸ್ ಎಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ EB ಅನ್ನೋದು ಏನಂತೀವಿ, ನಾವು ಡೀಸೆಲ್ ಜನರೇಟರ್ ಹತ್ರ ಕೂಡ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಬೆಸ್ಕಾಮ್ ಬಂದಿರೋ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್, ಬೆಸ್ಕಾಮಿಂದ ಬರೋ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಡೀಸೆಲ್ ಜನರೇಟರ್ನ ಔಟ್ಗೋಯಿಂಗ್ ಲೈನ್ಸ್ ಟು ದ ಲೋಡಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೆಸ್ಕಾಮಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ ಸಪ್ಲೈ ಕಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಡಿ ಜಿ ಆನ್ ಆಗಬೇಕಲ್ವ. ಅವಾಗ ಡಿ ಜಿ ಆನ್ ಆದಾಗ ನಮ್ದು ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು, ಡೀಸೆಲ್ ಜನರೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪವರ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಲೀಟರ್ ಖರ್ಚಾಗಿದೆ ಹೆಂಗಿದ್ರೆ 1 ಅವರಿಗೆ, ಆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬೇಕಲ್ವ ನಮಗೆ. ದಟ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬೋರ್ಡ್. ಸೊ ಒಂದು 50 ಲೀಟರ್ಸ್ ಖರ್ಚಾಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ 5 ಅವರ್ಸಿಗೆ. ಸೊ 50 ಲೀಟರ್ಸಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಯಿತು, 50 ಕಿಲೋ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ಪವರ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಯಿತು, ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ರೈಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಬೆಸ್ಕಾಮ್ದವ್ರದ್ದು ಅಷ್ಟೇ, ಬೆಸ್ಕಾಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕೂಡ ಅದು ಕೂಡ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇ ಥರ ನಾವು ಬೆಸ್ಕಾಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಬೆಸ್ಕಾಮ್ದು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಮೀಟರ್ ಅಂತ. ಸೊ ಎಂಟೈರ್ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್, ಎಷ್ಟು ಗಿಗಾವ್ಯಾಟ್, ಎಷ್ಟು ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, EB ಅಂತ. ಸೊ ಈಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಉದಯ್? ಹಾಂ ಸರ್, ಓಕೆ ಸರ್, ಕ್ಲಿಯರ್. ನೀವು EB ಬೇಕಿದ್ರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೆಕ್ ಇನ್ ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಹಾಂ ಸರ್, ನೋಡಿದೆ ಸರ್ ಇವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ನೋಡಿದೆ ಸರ್. Okay, I think the differences features is clear to you, right? So microgrid ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, you have the ranging capacity from kilowatt to the megawatt, correct? Not only from kilowatt. Microgrid ಅಂದ್ರೆ it is a small range, small scale, isn't it? ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಇಂದ ನೀವು ಕೂಡ ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು 1000 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಇಂದ ಅಥವಾ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಿಡ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವಿ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಟು ದ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸು, ಸ್ಕೂಲು, ಕಾಲೇಜಸ್ಸು, ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ಈ ಥರ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ, ಅದ್ರ ಬಿಯಾಂಡ್ ಹೋಗಲ್ಲ ನಾವು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಷ್ಟು ಲೋಡ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಿಲೋವ್ಯಾಟಿಗೆ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡ್ತಾವೆ.
ಸೊ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಒಂದು 100 ಕಿಲೋವಾಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಎಂಟರ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ 100 ಕಿಲೋವಾಟ್ಸ್. ಸೊ ಆ ಥರ 5 ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ 500 ಕಿಲೋವಾಟ್ ಬಂತು. ಇಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್? So that is, it can ranges from kilowatt to the megawatts. Okay, so depends upon the range. That is the small cell phone towers to the large commercial, industrial and military customers. So that is the range. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೋಗುತ್ತದೋ it can go from the small scale. That is a small cell phone ಹೇಳಿದ್ಬಿಟ್ಟು actually can go for a large commercial, like to industries also can provide. Okay, ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೂ ಕೊಡ್ಬೋದು ಸಪ್ಲೈ, ನೀವು ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ಗೂ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು. Okay, and also can give for the banks also, and some 100 houses. Okay, so that is what the range from kilowatt to the megawatt. Okay, so energy storage is used to enhance the stability and efficiency of the microgrids by the decoupling the generation source from the loads. ನೋಡಿ, ಪ್ರತಿ ಸಲ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ you have to go for the decouplers, generation from the source load. Yes or not? So ಇಲ್ಲಿ generations ಇದೆಲ್ಲ, you can make the decoupling. You can remove the coupling from this. Okay, then you can connect back to the storage. So ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ controllers ಇರುತ್ತೆ. Okay, we have all types of the controllers, right? That is what they are telling. Energy storage is used. ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? We enhance the stability and efficiency of the microgrids by decoupling the generations from the loads. So load generation direct connected ಆಗಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಈ generation, what the generation you have now, these two which is connected to the loads, you have a EV charging. So this can be disconnected and used from here. This from you can use from this end, from the battery storage, and you can start using from the battery storage. Okay, that is what they are telling. Okay, so particularly useful for the system with the diesel generation or intermediate renewable energy by the means of electricity productions, right? So you can make the system to be more compactable by using your DJ also, or you can use the sometimes you can use your renewables also. Solar in the use madi, wind in the use madi, right? There is a various means of producing the electricities. Okay, not only diesel generators antalla, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಿದೆ ರಿನ್ಯೂಬಲ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬ್ಯಾಟ್ರಿನೂ ಇದೆ, ಫ್ಯೂಯಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದೆ, we have the ultra capacitors, we have the other grids also. See, there are many facilities in our microgrids. Yes or not? So each microgrid is a unique response to the customer needs. Customer ಗೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಬ್ಲಾಕ್ಔಟ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಪವರ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, and also there should not have any the failure in the instability ಕೂಡ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, right? There should not have any blackouts for the customers. That is what you have to check in the microgrids. That's why it is very unique. Unique ಅಂದ್ರೆ it is a special characters. The meaning of the microgrid is unique, is it is special characters. It is connected to the various system. ನೋಡಿ, ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ನೋಡಿ, ಇದೊಂದು ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಿಡ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಾ ನಿಮಗೆ? What you can see, this is actually microgrids, isn't it? So this is connected to the various system. It is also connected to the AC grids. It also connected to the your diesel generators. It also connected to the battery system. It is also connected to the super capacitor. It is also connected to the flywheel storage. It is also connected to the fuel cells. So that's why it is unique. Okay, that's why it is a unique in nature. Understood? So microgrid is a unique response to the customer need, whether the energy storage incorporated in the system is a strong function of the microgrid system integrated. The customer technologies, sophistication and budgets depends upon that. They will try to provide based on your usage. So ಅದು ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು I'll show in the other graphs. Okay, it will understand in the other graphs. Okay, that is, it depends upon the battery bank. Right, sizing of we have to now select the battery banks. ಎಷ್ಟು ಜನ ಯೂಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೀಕ್ ಅವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬ್ಯಾಟ್ರಿಯಿಂದ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದರೆ, ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ AC ಗ್ರಿಡ್ ಫೇಲ್ ಆಗಿದೆ, ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಜನರೇಷನ್ ಡಿಜೆಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ರೈಟ್? ಓನ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಇಂದ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಜನ ಅದಕ್ಕೆ ಲೋಡ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್, ರೈಟ್, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪೀಕ್ ಲೋಡ್ ಡಿಮಾಂಡ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್? So that is what the energy storage system store the excess of renewable energy and supply load when the renewable energy is low. Renewable energy power generation ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಡಿ, ಸಮ್ಮರ್ ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಜನರೇಟಿಂಗ್ ದ ಮೋರ್ ಪವರ್, ರೈಟ್? ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸ್ಟೋರೇಜ್. ಆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟು ಜನಗಳಿಗೆ ನಾವು ಪವರ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಇನ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಿಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ESS will try to discharge its energy to the power grids, its generation positive to the real power. Okay, that is what you can see in this diagram. Okay, this diagram is visible now. Uday, Mamta. Yes, sir. Yes. Mamta is there. Yes, sir. See, in this diagram you can see it is very clear. Okay, now first ಇದು ಏನಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳ, this is euro dollars. Okay, this is the euro dollars. Peak demand is represented in the euro dollars. This is a grid fees tariff.
ಎಷ್ಟು ನೀವು ಯೂಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಎನರ್ಜಿನ ನೀವು ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ನ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಯೂರೋ ಡಾಲರ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಯೂರೋ ಡಾಲರ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಿಡ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಂಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ್ಯಸ್ ಕಂಪೇರ್ ವಿತ್ US ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಬಟ್ US ಅಲ್ಲೂ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಂಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಯೂರೋ ಡಾಲರ್ಸಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಐ ಹೋಪ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಯಾಕೆ ಯೂರೋ ಡಾಲರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಿಡ್ಸ್ ಮೋರ್. ಓಕೆ, ನಾ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿಸ್ ಗ್ರಾಫ್. ಓಕೆ, ಈ ಗ್ರಾಫ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಸೇ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್. ಸೊ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ESS ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್. ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಎಲ್ಲಾಗಿದೆ ನಿಮಗೆ, ವೇರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಟ್ರೀಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಯುವರ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್. ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಎಲ್ಲಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಬ್ಯಾಟ್ರಿದಲ್ಲಾಗಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಫ್ಲೈವೀಲ್ಸಲ್ಲಾಗಿದೆ, ಸೂಪರ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಲಾಗಿದೆ, ಫ್ಯೂಯಲ್ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಾಗಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್, ದ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಸೋರ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್. ಓಕೆ, ಯಾವಾಗ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು, ವೆನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಪೀಕ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್. ಪೀಕ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗ್ರಿಡ್ಡಲ್ಲಿರೋ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ, ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಸ್ಟೋರೇಜಿಂದ ಪೀಕ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಬಂದಾಗ US ಡಾಲರ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಜಾಸ್ತಿ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೇಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಪ್ರೈಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪೀಕ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಪೀಕ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪೀಕ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಪ್ರೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಡ್ತಾರೆ. ದ ಪ್ರೈಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಹೈ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಟ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿ, ನೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೋ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಟು ನೋ ಒನ್. ಸಿ ವಿ ಆರ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಫಾರ್ 15 rupees per kilowatt hour. If you want to use, you can connect it. Okay, you have the smart appliances, smart energy meters and smart utility we have. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಯೂಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಯೂಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಎಷ್ಟು ಅಪ್ಲೈನ್ಸಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿತ್ತು, ಎಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಗ್ರಿಡ್ಸ್ ವಿ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಗ್ರಿಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಗ್ರಿಡ್ಡಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಈ ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಿಡ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್. That is what I shown here, isn't it? See, this is the smart grid, isn't it? So this is the microgrid. Smart grid ಒಳಗಡೆ ಏನು ಬರ್ತಿದೆ ನಮಗೆ, ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಿಡ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಕರೆಕ್ಟ್? See what is happening here in the green color. You just see in the green color. It is going to charge when there is a off peak. ಆಫ್ ಪೀಕ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ನಾವು ಬ್ಯಾಟ್ರಿನೇ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದೀವಿ. ಓಕೆ, ಆಫ್ ಪೀಕ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸೋಲಾರ್ ಮತ್ತು ವಿಂಡಿಂದ ಪವರ್ ಜನರೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದಿ during the off peaks you are going to store the energy. So green color, what you can see now here, the green color is going to about to store the energy. When there is a peak demand, you try to discharge the energy, okay, at the highest rate, at the highest grid fee rate. Okay, so 7 rupees ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ 1 kilowatt hour for say around single phase. Okay, 5.75 ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು 10.25ಗೆ ನೀವು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕು, 2 times of the actual price. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ESS ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆದಾಗ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪೀಕ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅವಾಗ. ಎಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ವೆನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಯು ಟ್ರೈ ಟು ರೈಸ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಯುರೋಪಿಯನ್ಸ್ ಕಂಟ್ರಿಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅವರೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಿಡ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಿಡ್ ಮೋರ್ ರಾದರ್ ದನ್ ದಿ US. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಆರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಯುರೋಪಿಯನ್ಸ್ ಯೂರೋ. ಓಕೆ, ವಿ ಆರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಯೂರೋ ಡಾಲರ್ಸ್. ಸೊ ESS ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಯಾವಾಗ ಆಗಬೇಕು, ವೆನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಪೀಕ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದ್ದಾಗ ESSನ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿಂದ, ಬ್ಯಾಟ್ರಿಯಿಂದ. Okay, during off peak times you try to charge your batteries. Okay, so this is shown for the period for the 1 year. Okay, so that is the peak demand shaving. So this time you cannot shave this. Yes sir, ಇದನ್ನ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಮಗೆ. We cannot clip because everybody wants to connect, everybody wants to use their energy. Yes sir, everybody want to make the consumption of their energy. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ 8 ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 12 ಗಂಟೆಯಿಂದ 1 ಗಂಟೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 12 to 4 ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 o'clock ಇಂದ 4 ಗಂಟೆ 4 ವರೆಗೆ ಇದೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಪೀಕ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಟೇಕ್ ಅರೌಂಡ್ 6 to 10 ಇನ್ ದ ಈವ್ನಿಂಗ್, 6 to 10 ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎವ್ರಿಬಡಿ ವಾಟ್ ದೇ ಡೂ, ದೇ ಟರ್ನ್ ಆನ್ ಆಲ್ ದಿ ಅಪ್ಲೈನ್ಸಸ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಕುಕಿಂಗ್ ದ ಫುಡ್, ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ವಾಷಿಂಗ್ ದ ಕ್ಲೋತ್ಸ್, ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಗೀಸರ್ಸ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ಸೊ 6 to 10 ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅವಾಗ ನೀವು ಸೋರ್ಸಿಂದನೂ ಕೊಡಿ. ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಯಾವುದಿದೆ ನಮಗೆ, ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇಂದ ಕೂಡ ಯು ಟ್ರೈ ಟು ಗಿವ್ ದ ಸಪ್ಲೈ. And also moreover you try to give from the batteries also, right? ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ESSನ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯೂಸೇಜ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಪ್ರೈಸ್ನ 2 times ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಯೂರೋ ಡಾಲರ್ಸ್. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ಸ್, ರೈಟ್? ESS is going to be discharged during the peak hours. So the price will be very different during this time. Okay, if you want to use, you can use it, or else you can disconnect your
ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಗ್ರಿಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಸೊ ವಿತೌಟ್ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ದ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪೀಕ್ ಅವರ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಎನಿಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಚಾರ್ಜ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಬ್ಯಾಟ್ರಿನ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ನ ನೋಡಬೇಕು, ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್, ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಹೆಲ್ತ್, ಡೆಪ್ತ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಎಲ್ಲ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡೋಣ ನಾವು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಇಟ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಆರ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪೀಕ್ ಡಿಮಾಂಡ್ಸ್. We are giving supply from the batteries also. Meanwhile, we are giving supply from the solar also. When from 6 to 10. Okay, off peak time ಅಲ್ಲಿ price ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. Off peak time you have the lesser price, and you have the charging system will be the more. During time you can charge easily. Okay, so that is what they are. Green line ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, it is charging. Green line you can see, this is the green color of during the curve. Okay, during this curve there is charging to the batteries. So blue color ಏನಾಗ್ತದೆ, blue color it is going to discharge. Correct? Is that clear, Uday? sir, yes. Mamta, is it clear? Oh yes, sir. Okay, now we'll see the energy storage transformation, right? Energy storage transformation ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, what you have to do? First you think about the capacity of the batteries. Okay, energy storage transformation, right? There should have some transformation in the system, in the microgrids. ಓಕೆ, ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಿಡ್ ಅಂತ ಏನಂತ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯೋ ನಿಮಗೆ? ಓಕೆ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಗ್ರಿಡ್ ಒಳಗಡೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಗ್ರಿಡ್, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ದ ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಿಡ್ಸ್, ವೇರ್ ಆಲ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಆರ್ interconnected and incorporated in the your microgrids. Okay, so now how the transformation occurs? See, think about the capacity of the size, capacity of the batteries. Okay, when you have the capacity is very less, so you have the storage will be very less. Okay, when there is a in the grid, you can see this is actually your microgrid area. Okay, in the microgrid areas we have the if you make the transformation, right? If you want to increase the loads, so if you want to increase the loads, you have to increase the capacity of your batteries also, right? And also you have to use the different types of control strategies for the energy storage transformations, right? So you can see there is a various challenges from the various things. Okay, so installed capacity in the 2023 is around 11 gigawatt. Okay, so that is the 11 gigawatt has been installed in the 2023, right? So that is 31 gigawatt hour of the battery storage capacity has been deployed in the year. Okay, so in the 1930, that is 930 gigawatt, when we are supposed to get it, we can get it in the year 2050. Yes or not? So to support the renewable energy purpose, we have to go for the this much of the storage. Okay, renewable energy support ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು we have to depend more on the renewable energy. We cannot depend upon the fossil fuels. Yes or not? Fossil fuels will be exhausted very soon. Correct? Renewable energy is never exhaustible. We can renew the energy at any time. All right. So that's why we should fully depend upon the your what is your renewable energy resources. Okay. So that's why we can go for the transformation in the energy storage. Once you have the renewable energy, try to increase the battery size capacities. That is called the transformations. Yes or not? So that is we have to transfer the 94%, right? We have to support for the renewable energy, right? So that it is only possible in the year 2050 we can expect up to 930 gigawatt. Okay, that is one of the most challenging, right? And also the storage, when you talk about the storage capacity, right? So 6 terawatt hour of the energy capacity should be stored. That is the most target. ಓಕೆ, ಮುಂದೆ ಏನಾಗಬೇಕು ನಿಮಗೆ, ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಎನರ್ಜಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ದ ಡಿಕಾರ್ಬನೈಸ್ ದ ಗ್ರಿಡ್ಸ್. ಸೊ ಡಿಕಾರ್ಬನೈಸ್ ದ ಗ್ರಿಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ, ಡೋಂಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್. ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದು ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ತೆಗಿಬೇಕು ನಾವು, ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಆಗಬಾರ್ದು. ಸೊ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ನಾವು ಡಿಕಾರ್ಬನೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು, ಕಾರ್ಬನ್ ಇಮಿಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ರಿನ್ಯೂಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ರಿನ್ಯೂಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ಯಾಟ್ರೀಸ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ನೋ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ನೌ? Sir, yes, sir. Next is the think about the we have the topic on the capacity, isn't it? That is sizing of your batteries. And the topic in is actually we have to think about the storage sizing. Yes or not? ನೋಡಿ, ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸೈಜಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ಯಾಟ್ರೀಸ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಇವಾಗ ಯಾಕೆ ನೋಡಬೇಕು, ಲೋಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನಾವು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ರೇಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸರ್, ನೀವು ಮಿಲಿ ಆಂಪಿಯರ್ ಅವರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಅಪ್ ಟು 12 hours or 14 hours or 18 hours. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್
it should give the backup for more than 5 to 6 hours if there is a grid gets failure, right? Yes or not? Grid failure ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಇಂದ ಪವರ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಕೊಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು unless it get restored back. Actually our grid get restored back, we have to give the power supply, right? So what things you have to you should work on that. We should think about the sizing for the energy versus power, isn't it? So ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಸೈಜ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎನರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಪವರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎನರ್ಜಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬ್ಯಾಟ್ರಿದು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ 11 ಗಿಗಾವ್ಯಾಟಿಂದ 930 ಗಿಗಾವ್ಯಾಟ್ವರೆಗೆ ನಾವು ಕೆಪಾಸಿಟಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಜನರೇಟ್ ದ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್. And capacity is also been increased to the terawatt hour. Okay, so that is what we have to think about the energy storage as well as the power densities, right? So that is the major things. Okay, when you talk about the power applications, right sizing strategies depends entirely on the application wise, right? So we have to think about the what type of sizing of the cells you are going to use and what is the storage capacity, right? That is what you have to think, and also go for the power applications, right? Power applications ಬಂದಾಗ you should think about the storage, that is voltage. ಎಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪವರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಆಗ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದಾಗ we should think about the voltage and frequency reactions, regulation, right? You have to control the frequency. We have to think about the control of the ramp rate, and also you should think about the energy applications with respect to the hour wise. ಸೊ ಹವರ್ ವೈಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ನಮಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಪೀಕ್ ಶೇವಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಅಥವಾ ಲೋಡ್ ಲೆವೆಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಟು ಓವರ್ಕಮ್ ದಟ್, ರೈಟ್, ನಾವು ಪೀಕ್ ಶೇವಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಲೋಡ್ ಲೆವೆಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋವಾಗಿಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಡೂ ದಿಸ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ನಾವು ಪೀಕ್ ಶೇವಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಪೀಕ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ವೈ? ಜಸ್ಟ್ ಟು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ರಿನ್ಯೂಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ರೈಟ್? ರಿನ್ಯೂಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಮೇಲೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಟ್ರೈ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ದ ಎನರ್ಜಿ more and more ಡೇ ಬೈ ಡೇ. ಓಕೆ, and also you need to think about the power applications. You should think about the voltage support. So voltage ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ನ ನಾವು 440 ವೋಲ್ಟೇಜು ಆ ಥರ 230 ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನೋ, 440 ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನೋ, 11 kV ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನೋ, you have to think about that one. Okay, so that is what the capacity of the batteries will comes into the picture, right? So ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್, ಆಲ್ಸೋ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ರಿನ್ಯೂಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಮೋರ್ ಆನ್ ದಿ ಎನರ್ಜಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್, ರೈಟ್? ಅವರ್ಲಿ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಅವರ್ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಾವು we have to think. For the discharging time, how long it can discharge, right? How long it can discharge? It is discharging for certain period. Is it discharging for 2 hours? It is discharging for 4 hours. So that is what you have to think about the capacity. Yes or not? Capacity of battery ಜಾಸ್ತಿ ಆದಷ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬೋದು ನಾವು. ಎಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್. Okay, so next we'll go with the different types of the controlling techniques, right? And your control strategies. Control strategies, battery energy ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, right? You can see the management system, right? You can see there is a health monitoring, right? You can check the monitoring of the batteries also. You need to check the state of charge also. ನೋಡಿ ಯಾವ ಥರ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Management of your system has to be monitored properly. So what are the strategies you are going to implement, right? What are the strategies you have to implement for that? What is the anatomy of the controlling of your battery management system, right? So BMS is the nervous system of the every battery energy storage system, continuously tracking the state of charge, state of health, to prevent the overcharging, thermal runaway and the capacity failure. Yes sir? So these things we already discussed in a very previous sessions, right? Previous sessions alli namge the battery management system is the most important vital and important things concept. Okay, so we have to think about the SOC and SOH, how we are going to monitor this SOC and SOH and the thermal runaway, right? So what strategies you are going to implement? What are the different strategies, Uday, for controlling the BMS? Uday? So storing capacity. Storing capacity ಆಯಿತು. I'm just talking about the strategies, techniques. ನಾವು ಕೂಲಮ್ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ಸು ಅವೆಲ್ಲ ಓದಿದ್ವಲ್ವಾ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ಸು. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಮಮತಾ, ರಶ್ಮಿ, ಸ್ನೇಹ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ಡ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಥರ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ನಾವು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರೇಜಿಗೆ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ
batteries health conditions, monitoring of the batteries also, right? We have to check the state of charge, state of health. So ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಸರ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸರ್ ಸೊ ಅದು ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ Yes. ಓದಿದ್ದೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಿ ಎಮ್ ಎಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬಿ ಎಮ್ ಎಸ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಿಮಗೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಬಿ ಎಮ್ ಎಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೆಲ್? ನಾನು ಅದೇ Battery ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, management. ಸೆಲ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು, ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ದ ಎಂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವಿಂಗ್, ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಬಿ ಎಮ್ ಎಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ಈ ಬ್ರೈನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ ನೋಡಿದಿರಲ್ವ, ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ನರ ಇರ್ತದೆ ನೋಡಿದಿರಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಟು ಯು. ಎಸ್ ನಾಟ್ ಅದು ಕಾಣಿಸಿದ್ರೆ, ಬಟ್ ಕೈ ಮೇಲಿರೋ ನರ ಎಲ್ಲ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ನೋ? ಸೊ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಟೈನಿ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಈಸ್. So that is very sensitive, correct? So that is a BMS is the nervous system of the every battery energy storage system, right? So continuously ಅದು ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಏನೇನು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವ ಥರ ಸೆಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್, ಎಂಟರ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಯಾವ ಥರ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಹೌ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಡ್ರಾಪ್, ಆಲ್ಸೋ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕೂಡ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೆಲ್ತ್ನ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಟ್ರೀಸಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಇವಾಗ ಹೆಲ್ತ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, 80% ಕೊಡ್ತಿದ್ಯಾ, 70% ಕೊಡ್ತಿದ್ಯಾ, ಅದನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿ ಪವರ್ ಫೇಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಥರ್ಮಲ್ ರನ್ವೇ, ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಯಾವ ಥರ ರೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಾನಿಟರ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್, ರೈಟ್? ಥರ್ಮಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ ಸಿ ರೇಟ್. C rate could I have already explained in the one early morning classes. Okay, how you calculate the C rate, right? So based on the C rate only you can define the 4C charge. For example, 5C charge ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, how the battery can get degraded, right? Fast charging will leads less time for the survival of the batteries, right? And the slow charging will take some more survival of the batteries, right? So that is what how it is going to kill your electrodes, to kill the electrode cracking in the electrodes. ಬೇಗ ಚಾರ್ಜ್ ಅಷ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಅದು ಟ್ರೈ ಟು ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಡೆಂಡ್ರೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಎಸ್ ಡೆಂಡ್ರೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡೆಂಡ್ರೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ನರಗಳು. ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ನರ ಏನಾದ್ರು ಬ್ರೇಕೇಜ್ ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಸಾ ನಾಟ್? ಸೊ ದ ಕ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ಲಡ್ ವಿಲ್ ಅಕರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಬ್ರೈನ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಯಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಇಂಟರ್ನಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ SOC ಅಂಡ್ SOH, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್, ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್, ಥರ್ಮಲ್ ರನ್ವೇ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಮೂಲಕ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಓವರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗದಿದ್ದಂಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಹೀಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲಂಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಪವರ್ ಫೇಡು ಆಗಲಿಲ್ಲಂಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಎಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಸಿ ರೇಟ್ ಲಿಮಿಟ್. ಸಿ ರೇಟ್ ಅಂದರೆ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ರೇಟ್ ಲಿಮಿಟ್ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬೇಗ ಚಾರ್ಜಿಗೆ ಬೇಗ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ಬ್ಯಾಟ್ರೀಸ್. ಓಕೆ, ಸೂಪರ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಿಥಿಯಂ ಬ್ಯಾಟ್ರೀಸ್ ಆ ಥರ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಹೆಲ್ತ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಶುಡ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟಿವ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಅನಾಟಮಿ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ battery management system. Okay, so that is what they are telling, how the degradations will happen, right? And also you think about the forecasting of the of your microgrids. So during the disturbance, okay, disturbance ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆದಾಗ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಎಸ್ ನಾಟ್? ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ದ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್, ಸಚ್ ಆಸ್ ಯುವರ್ ಸ್ಕ್ಯಾಡಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸೂಪರ್ವೈಸರಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂಡ್ ಡೇಟಾ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ಸ್. ಅದನ್ನ ಡೇಟಾ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಫಾಲ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಯಾಕೆ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸೆಲ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಾವು ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಥ್ರೂ ದ ಸ್ಕ್ಯಾಡಾ ಓನ್ಲಿ, ರೈಟ್? ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಹೌ ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಆಟೋಮೇಷನ್ಸ್, ರೈಟ್? ದಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಆಪರೇಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾನ್ಸೆಂಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಅದು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಸರಿಯಾಗಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ವೀಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತಿದೆಯೋ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಾನಿಟರ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ with using the different control strategies, right? So that is the SCADA is also one of the control strategies, right? And SOC, SOH is also control strategies, and thermal runway is also control strategies for monitoring your health of the batteries. Okay, so these are the various things you have to apply the control strategies. Okay, so next we'll see the how these batteries, right? So we'll take forward in the smart grids. So is it clear? The previous concept is clear? BMS strategies. ಹಾ ಸರ್, ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಅದು ಆಕ್ಟಿವ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗು, ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗು, ಡೈನಾಮಿಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಸರ್, ಅದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸರ್. ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಯಾವ ತರ ಸೆಲ್ಸ್ ಹಾ ಸರ್, ಹೌದು ಸರ್. ಮಾಡಬೇಕು,
ಚಾರ್ಜ್ ಎಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಅವೆಲ್ಲ ಇದ್ವಲ್ಲ ಸರ್. ಎಲ್ಲ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೆಲ್ Correct, ಈಕ್ವಲ್ sir. ಆಗಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಒಂದು ಬೇಗ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗೋದು, ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗೋದು, ಅದು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಇನ್ ದ ಯುವರ್ ಪಿ ವಿಲ್ಸ್. ಪಿ ವಿಲ್ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯು ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಯಾವ ಥರ ಆಗ್ತಿದೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಓಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಟ್ರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂ ಬ್ಯಾಟ್ರೀಸ್. ಓಕೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ದೋಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್. I hope this concept is clear, Uday. ಹಾ ಸರ್, ಎಸ್ ಸರ್, ಕ್ಲಿಯರ್. Is that clear?
ಸರ್ ವಾಯ್ಸ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ. Okay, we have to think about the how the economic can be made in the from the microgrids. So you have the various economic equations, right, to solve how much of we can make the savings in the with the help of the batteries when there is a demand charges occurs. Okay, so demand ಬಂದಾಗ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ರನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಗ್ರಿಡ್ ನ ಅನ್ನೋದು it makes a lot of importance, right? And also you have to think about the life cycles of the batteries also for the revenue generations, right? And also think about the efficiency. Okay, efficiency ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ with the help of the BMS strategies. Think about the BMS strategies, how you are applying the BMS strategies for your state of charge, state of health and depth of discharge, okay? And the C rate, ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು can solve the economic equations, right? With the help of that we can go for the understanding the economic equations, how we are going to see the revenue can be generated, okay? So ನಾವು revenue ಯಾವ ಥರ generate ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು the biggest thing, okay? So first we can see the strategies, right? So here are the strategies of the, what are the strategies we have? Demand charge management, okay? So this is one of the revenue stream. So this is one of the revenue stream. And also we have the peak shaving, okay? Peak shaving kuda ide. And also we have the frequency regulations, okay? And also we have the energy arbitrage, okay? So these are the strategies we have to understand. So what it makes the more importance in the economic levels, okay? So demand charge management ಅಂತ ಬಂದಾಗ, for example, demand charge management ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, when there is a peak demand, right? So when there is a peak demand, is it possible that your the batteries can give up to that much of hour backup, right? So backup ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಓಕೆ, ಈಗ ಜನರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಜನರೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಪ್ರೈಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಯಿಂದ ಕೊಡೋದು ಕೂಡ ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರೈಸಿಗೆ ಕೊಡೋಕೆ ಬರುತ್ತಾ? Is it possible during the peak demands? Are you going to charge during the peak demand charges? Okay, Uday, am I audible? ಹಾ ಸರ್, ಎಸ್. My question is that do you find any like during the peak demands, if your battery is trying to provide the more energy for the customers, solid, so during the peak demand, so are you not charging with a very high price demand charges? So if the battery cuts, okay, battery disconnect ಆಗಿದೆ for 15 minutes, for 20 minutes or 150 minutes or 2 hours or 3 hours like that, okay? So is it possible, can you charge more during the time from the renewable energy resources? ಅಥವಾ ನೀವು ಪೀಕ್ ಶೇವ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾವು can you avoid the economic in the can we go in the economic way, the peak shaving? So during this time, the peak shaving, ಇದು ತೆಗ್ದಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ನಾವು we are not giving any power, the battery is getting disconnected now, okay? The battery is getting disconnected, so you are going to give the supply, right, from the EB, that is from your Bescom supply ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. So during that time, is it possible to get the more economic for the demand charge management? ಸರ್ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲ, ಓಕೆ, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪೀಕ್ ಶೇವಿಂಗ್, ಓಕೆ, ನೀವು ಪೀಕ್ ಶೇವಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು ಬ್ಯಾಟ್ರಿಯಿಂದ ಸಪ್ಲೈ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಓಕೆ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಬಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ವೇ? ಸಿ, ಈಗ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಯಿಂದ ನೀವು ಲೋಡ್ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ, ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರೈಟ್, ಇಸಂಟ್ ಇಟ್? ಯು ಆರ್ ಪುಟಿಂಗ್ ಲೋಡ್ ಆನ್ ದ ಬ್ಯಾಟ್ರೀಸ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇಫ್ ಯು ಡೂ ದ ಪೀಕ್ ಶೇವಿಂಗ್? ಸೊ ಪೀಕ್ ಶೇವಿಂಗ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಪವರ್ನ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ರೈಟ್,
So can you say the so much of money during the time, because there you are not depending upon the batteries, correct? Or else you have to go for the high charge, high demand charge ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾನು, ಇಲ್ಲ ಪೀಕ್ ಶೇವಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಹೈ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಚಾರ್ಜ್, ಎಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್? So during the time you should be, price should be very very high. That is in terms of euro dollars what I told, no? That is what a 400 kilowatt system shaving a 15 minutes. For example, you take the example, okay? A 400 kilowatt, you have the load of 400 kilowatt, okay? The system shaving 15 minutes. 15 minutes ವರೆಗೆ ಏನಾಗಿದೆ, it is under the control. Means you are not providing any supply. So demand peaks, deliver the significant annual demand charges reductions. ಎಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ಸೊ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಯಿಂದ ನೀವು ಸಪ್ಲೈ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸೇವ್ ದ ಬ್ಯಾಟ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಟ್ರೀಸ್, and also you can save the what is it, the battery conditions also, right? So can you save from that? Is it more economical during the peak demands? So peak demand ಇದ್ದಾಗ ಲೋಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಓಕೆ? ಸೊ 15 ನಿಮಿಷ ನೋಡಿ, 400 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಇದೆ, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ಶೇವಿಂಗ್ ಫಾರ್ 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್. 15 ನಿಮಿಷವರೆಗೂ ನಿಮಗೆ ಪವರ್ ಇಲ್ಲ, you are not giving power to the consumers, okay? So it means that it is more economic. It is the more economic for the point of the generations. Okay, from the battery in the new storage the storage in your battery in the storage quarter, okay, fine. If you want to give the power right from the directly from the generation, so what will happen? The cost of the will be very high, yes or not? ಕಾಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ನೀವು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಜನ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಜನ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಡಬಲ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. 1 ಯೂನಿಟ್ ಇದೆ, 2 ಯೂನಿಟ್, 3 ಯೂನಿಟ್, ಆ ಥರ ಯೂನಿಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಶೋಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಮೋರ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ವೇ, ರೈಟ್? ಸೊ 400 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಲೋಡ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ 15 ಮಿನಿಟ್ಸಿಗೆ ಯು ಶೇವ್ ಇಟ್, ಆರ್ ಯು ಟ್ರೈ ಟು ಗಿವ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬ್ಯಾಟ್ರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೈ ಟು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಯುವರ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಟ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ನೀವು ಜನ್ರೇಷನಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇವ್ ದ ಡಾಲರ್ಸ್ ಆಫ್ 72,000 per years. That could be the savings, the saving factor will be occurs during the demand. That is for the annual demand charges we have been taken. So ಅಷ್ಟು ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋದು, ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಯಿಂದ ನಾವು ಸಪ್ಲೈ ಕೊಡೋದು, ಪೀಕ್ ಶೇವಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಯಿಂದ ಸಪ್ಲೈ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಜನ್ರೇಷನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಬ್ಯಾಟ್ರಿಯಿಂದ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ನಾವು, ಎಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ the peak shaving for 15 minutes. You can give supply from the batteries. So isn't it? So that your generation can be stopped from the actual generation ಏನಾಗ್ತದೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ರೀಸನ್ಸ್, ಓಕೆ? ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಟೈಮ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಚಾರ್ಜಸ್. Okay, second thing you have to see the life cycle. Okay, check the life cycle with the revenues. So optimal dispatch balances the battery degradation against the market settlement payments. Okay, so we have to think about the life cycle also. So battery backup ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, life cycle ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, then it will give the proper backup. Okay, so from that also you can have the very revenue also, isn't it? So that is what you have to think about, the optimal dispatch of the power, and also check for the balance, battery balance also, right? And should avoid the degradations in the, or else what will happen, it will makes a lot of settlement, because if when investors are there, they have to think about the battery investment irtaralla, those people, they have to think about the payment settlement. Okay, so that is what you have to think about, the life cycle of the batteries also. All right. So next, when you talk about the peak shaving of the 400 kilowatts. So 400 kilowatt ನೀವು peak shaving ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪೀಕ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಯು ಚಾರ್ಜ್ ಫಾರ್ 10 rupees, 1 kilowatt 10 rupees ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಟೈಮ್ ಏನು ಮಾಡಿ, ಫ್ರಮ್ ದ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ 6 to 10 you charge for 10 rupees per kilowatt. At the night time after 11 o'clock you charge for 4 rupees per kilowatt hour. Okay, so that will makes a different changes in the tariff. Yes or not? So that is also more economics. So that is how you have to think about the different strategies. Okay, different strategies ಯಾವ ಬರ್ತವೆ, ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಚಾರ್ಜಸ್ನ ಯಾವ ಥರ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪೀಕ್ ಶೇವಿಂಗ್ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ಪೀಕ್ ಶೇವಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ, ಫಾರ್ ಸೇಮ್ ಲೋಡ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಯು ಚಾರ್ಜ್ ಫಾರ್ different rates. Okay, from 6 to 10 you can charge for 10 rupees per kilowatt. Okay, or from after 11 in the night you can charge for 4 rupees per kilowatt. So
So depending upon the usage also, right? So that is how you can become, we can make the more economics. So these are the different strategies also, right? So when you talk about frequency regulations, so frequency regulations first, we have to see to be more stabilized of your microgrid also, right? It should be more stabilized, how much of power you are going to back up and how much of power you are going to generate in the microgrids, and what is the frequency, and we have to check about the frequency stabilities also, and we have to think about the grid also, right? So grid begin ನಾವು ಎಲ್ಲ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Frequency regulation monitoring also very very important. Frequency ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆದರೂ ಕೂಡ it leads to the faulty things in the systems, right? So that's why you have to think about all these various strategies, right? If you think about the grid operations, right? So when you talk about the grid operations, we have the various the dashboards, okay? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ವೇರಿಯಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ ದ ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್, ರೈಟ್? ಏನೇನು ಕಲಿಬೋದು ನಾವು, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್ ಟು ಅನಲೈಸ್ ದ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಪವರ್, ಡೆಲಿವರ್ ಪವರ್ ಇನ್ ದ ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಿಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್. So all right, if you see the machine learning, right? Machine learning driven algorithms for real time area oscillation damping, right? We can check about the changing the grids, right? Adapting the changing the grids conditions also we can change. So grid na change ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, with the machine learning we are trying to understand, we are trying to teach the machines to understand the very clearly, right? Where the machine has to understand the concept of the machines, when it has to be disconnected, when it has to be connected, right? That is what we have to teach to the machines, that will understand. So when the excess of the excess load ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಇಂದ ಬಂದಾಗ, ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆದಾಗ, when there is a blackout ಆದಾಗ, that is what it has to understand the concept of the learning, right? The machine learning has to be adopted for the better algorithm to understand the real time data. All right, so this is how the grid operation can be happen. That is what in the next generation also should go from the static to dynamic conditions, okay? So every time you think about the generations, how the generation are keep on coming, we have to improve our the grids also, right? So to be more faster and more reliable, right? So we have to apply the intelligent controls for the controlling system of your all the grids and the panels also, right? So that is what you have to think about the standardization control, right? So and also the dispatch. So that is how much of uncertainty is happening in the renewable energy output and the demands. So ಎಷ್ಟು ನೀವು ಪವರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, and also how much of uncertainty is happening in the dispatch, right? That awareness should be there, okay? That is also very very important. ಜನರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಎಷ್ಟು ಜನರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಎಷ್ಟು ಪವರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಲೋಡ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ದ ರಿಸ್ಕ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ದ ಪವರ್ ಥೆಫ್ಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್, right? If you don't have that awareness, your generation is more and consumption is less, and generation ಎಷ್ಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಲೋಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, still the power has been power theft has been occurred, right? Where the power is going down, then where the power is being dispatched, SM ಲೋಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪವರ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಂಗಿದ್ರೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್. So that's why we should have the allocation that accounts for the uncertainty in the renewable outputs. So ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ನಮಗೆ ಈ ಥರ ಫಾಲ್ಟಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಪವರ್ ಯಾವ ಥರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಥೆಫ್ಟ್ ಏನಾದರೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇರಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ವೆರಿ risky conditions in the operating system, right? That is what we have to think about the grid operations, and also think about more on the various architect of the entire the microgrids. So right, so these are the various paths you have to think in the upcoming days, in the futures, right? The grid to be have the being a build today, right? Most of the grids should be come forward in the upcoming days, right? Prati ondondu helidalla ನಾನು actually for 4 houses or for 100 houses with hospitals and banks and schools, right? We have to apply the microgrid systems for the in the upcoming days, right? So that is what we need to have the various kinds of hardware and software which will defend for the resilience and the economic alignments. So ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಕೂಡ ಎರಡು ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಿಡ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ we have to control under our control. Everything should be under control, and there should not have any resilience in the systems, and also power should be dispatched in a very economical way. So all right, so these are the various things you have to think forward in the upcoming days, right? You want to build those kinds of the system microgrid in the upcoming days, right? So that is what the software should be defined resilient. Software has to understand the intelligence of the problems. Problem ಎಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕರ್ ಆಗಿದೆ, ಹೆಂಗೆ ಅಕ್ಕರ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ
ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದು, isn't it? So like if you apply for the artificial intelligence, right, machine learning, so it will understand where the things is happened, where the faulty things has been happened. It will try to track, it will keep the record of that, it will understand how to recover the faults, everything it will try to monitor and supervise properly, right? So that infrastructure problem has to be overcome, right? For that you require the software such as we are using the ETAP, that is um, electrical transient analysis programs. So that will tell us to understand the various kinds of the waveforms like this. So waveforms ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಗ್ರಾಫ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, it will understand what is happening, everything we can understand by with the help of this softwares, right? So when you come to the point of the technical plus economic alignments, we should think about the battery energy storage requirement, right? That must be calibrated all the times, okay? Or else what will happen, it will makes an impact in the market realities to ensure the bankabilities. So right, that is what we have to think about the battery bank also. So battery bank is also very very important. The battery energy storage is also a very very important things, right? So we have to should think about the technical plus economic alignments. Okay, so is that clear, Uday? Yes, sir. So we'll make the summaries of your the microgrids with respect to the different strategies which has been incorporated for the energy storage. Okay, Uday, am I audible? Yes, sir. You can see the definition of the microgrids, right?
Okay, Uday, Mamta. Sir. Yes, sir. Okay, now we will understand the definition of the microgrids. Right, you can just go through it. Uday, can you read what it is exactly? It is connected to both local generating unit and the utility grid, thus the preventing power outage. ಸಿ ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಿಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಏನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಲೋಕಲ್ಗೂ ನಾವು ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಯುಟಿಲಿಟಿ ಗ್ರಿಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಬೆಸ್ಕಾಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕೆ ಪಿ ಟಿ ಸಿ ಎಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಓಕೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದ ಔಟೇಜ್ ನಮಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಔಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ರಿಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಿಡ್ಸ್ microgrid meaning I hope you understood now. It is connected to the both ಅಂದ್ರೆ ಅದು local generations, that is from battery, solar, from wind, your what is say from fuel cells, isn't it, or from the capacitor banks, right, from the storage, BES storage. And also along with this you have the one more connectivity with the KB supply, or you can say the state board, we can say with the electricity board, we can say with the KBTCL, BESCOM ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇಂಟರ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಯಾಕೆ? ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದ ಔಟೇಜ್, ಸೊ ದಟ್ ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್ ದಿ reliabilities of the power continuously for the 24/7, right? They should not have any power cut in the our loads, okay? So that is the excess of power can be sold to the utility grids. So if you have the microgrid, no, so if the generation during the time of solar and wind generation is excess, right, and also storage is also happening the simultaneously. So there is, you are not now depending upon the storage, right? From storage also you can try to sell the power to the other grids also. If the battery storage in terms of sizing capacity, maybe in terms of megawatt to the gigawatt, then only it is possible to sell your grids, sorry, your power to the other grids, okay? Size of the microgrids may range from the housing estate to municipal regions. That is what ರೂರಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಿಡ್ನ, ಅಥವಾ ಒಂದು 5-6 ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ make a microgrids, okay? You take one hospital or school, colleges, and banks, you make it a microgrids, right? It depends upon the range, right? So that is what the range from the, as I told in the earlier, from the kilowatt to the megawatt, okay? So that is called the range for the microgrids. Okay, what is the need for the microgrids now? See, microgrid will answer to our energy crisis. ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎನರ್ಜಿ ಫೇಲ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಆನ್ಸರ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಗಿವ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. ನೋಡಿ, ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್, right? So that is the benefit of having the microgrids. It will try to solve your problems, it will try to solve your it will resolve your all kinds of the various power failures in the loads, okay? So that is what it will try to understand the energy crisis. See, energy crisis ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ you are in the Raichur thermal power station, right? Raichur thermal power station ಅಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು, ಓಕೆ? Now when the energy crisis will comes into the picture, okay, you have the old grids, ನಿಮ್ಮ already RTPS ನಿಮ್ಗೆ ರೆಡಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ, okay? And also you have your own grid generations also, right? For example, if your grid gets overloaded, okay, so ನಿಮಗೆ ಆರ್ ಟಿ ಪಿ ಸಿ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ರಾಯಚೂರಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಓವರ್ಲೋಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಓವರ್ಲೋಡ್, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಓವರ್ಲೋಡ್, ದೇ ಶುಡ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ ಓವರ್ ಜನರೇಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಎಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಇಫ್ ಯು ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಓವರ್ಲೋಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪೀಕ್ ಲೋಡ್ ಇದ್ದಾಗ, ಪೀಕ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಜನರೇಷನ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. During that time, what will happen, the energy crisis will comes into the picture. So during that time you should see about the charges also, right? So ಎಷ್ಟು ಅವರ್ ನಾವು ಅದನ್ನ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ನ ನಾವು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, 8 to 10 hours. ಲೋಡ್ ಓವರ್ಲೋಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಜನರೇಷನ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಟೈಮ್ ಟು ವಾಟ್ ಅವರ್ಸ್, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ಅಬೌಟ್ the power usage and the power cut also, right? So during the time what should be the price? ಸೊ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ, ಕೋಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೂಡ ನೀವು ಜನರೇಷನ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪೀಕ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಟಾಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಎನರ್ಜಿ ಕ್ರೈಸಿಸ್.
So energy crisis ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ actually? So you should depend more on the your microgrids, right? So that is solar. You can depend upon your batteries also, right? So during that time only it is you can overcome the energy crisis. ಓವರ್ಲೋಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಓವರ್ಲೋಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಜನ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು? ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಿಡ್ ಈಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ನೋ, ಆರ್ ಟಿ ಪಿ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು 4 ಜನರೇಷನ್ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ಪವರ್ ಜನರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಎಷ್ಟು ಲೋಡ್ ಇದೆಯಾ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅವರು ಜನರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಓವರ್ಲೋಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು? ದ ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಿಡ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಎಸ್ ನಾಟ್? ಸೊ ಆ ಥರ ಎನರ್ಜಿ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದರಿಂದ ಕೂಡ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದಿ ಎನರ್ಜಿ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಓವರ್ಲೋಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಆ ಗ್ರಿಡ್ನ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. Okay, just to disconnect from the grids and connect from your microgrids, all the loads. So that is providing the solution for you. Yes or not, Uday? Yes, sir. And also if you think about the transmission losses, okay, ಎಷ್ಟು ದೂರದಿಂದ ನೀವು ಪವರ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ವರಾಯ್ ಪವರ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಟು ದ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ರೈಟ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ 600 kilometers. ಅಷ್ಟು ದೂರ ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಲಾಸಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಡ್ಯೂಸ್. ನೋ, ವೈ ಡು ವಾಂಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇಂಟರ್ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಗ್ರಿಡ್ಸ್? ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಟವರ್ ಹಾಕೋದು, HVDC ಮಾಡೋದು, ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡೋದು, ST ಲೈನ್ಸ್ ಹಾಕೋದು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಓವರ್ಕಮ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದಟ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಎಸ್ ನೋ? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಲಾಸಸ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಿಡ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಗಿವ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್, ರೈಟ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಯುವರ್ ಕಟ್ ದ ಎಮಿಷನ್ಸ್. ಸೊ ದ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಏನು ಜನರೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕೆಲವೊಂದರಲ್ಲಿ ಡಿಕಾರ್ಬನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ನಾವು ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ರೈಟ್? ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಚೇಂಜಸ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ಸ್ ದ ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಿಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ಸ್. And also it will try to improve the power qualities, right? It will try to improve the high qualities and the reliable energy. It will try to provide the continuous energy supply to the critical loads. Okay, so critical loads ಎಷ್ಟೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಲೋಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಲೋಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲಂಗೆ, ನಾವು ಎಷ್ಟು ಲೋಡ್ ಇದೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲಂಗೆ, ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ದ ಇನ್ ದ ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಿಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್. ಸೊ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಲೋಡ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಲೋಡ್ ಕೊಡುತ್ತಾ ಸರ್? ಓವರ್ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಓವರ್ಲೋಡ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಕಾಂಪ್ಯೂಟೇಷನಲ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ಲೋಡ್ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಯಿಂದನೂ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಪೀಕ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇದ್ದಾಗ. ಸರ್, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಿಡ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಬರ್ತವೆ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಫೋಟೋವೋಲ್ಟೈಕ್ ಸೆಲ್ಸ್, PV cells, isn't it? You have the turbines, wind mill ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ, and we have the micro turbines also, right? We have the controllers, we have the fuel cell, we have the energy storage, already shown in the previous diagram. So this is actually your the microgrids. Okay, microgrid ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏನೇನಿದೆ ನಿಮಗೆ. These are the loads connected, yes or not? Green color what is, these are the local productions controllers. Okay, photovoltaic controllers ಇದೆಲ್ಲ. Total power generation ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಗ್ರಿಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. We have the smart energy manager. See, this will try to monitor each and everything of the wind, solar, load, micro turbines, fuel cells, energy storage. ಎಲ್ಲದು ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Yes or not? That's why it is connected in this line. So you can see this is connected with the entire line of this. ಎಲ್ಲದು ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮಾನಿಟರ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟು ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ವಿಂಡಿಂದ ಎಷ್ಟು ಬಂತು, ಸೋಲಾರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತು, ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್, ಎಷ್ಟು ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ವಿಂಡಿಂದ, 50 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ, ಇದರಿಂದ 100 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಬರ್ತಿದೆಯಾ, ಎಲ್ಲದೂ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟಿಗೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಟೂಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅನಲೈಸ್ ಯುವರ್ the things which is happening in the grids. Okay, how much of power it is being generated in the wind, solar and the micro turbines, and also the energy storage during when there is no generation happening in the solar. The wind is getting generated and wind is being stopped also, we are providing the supply from your energy storage. So that will also try to monitor. So this can be monitored through the wirelessly. So in the market ali, if you are the grid operators, for example you are have your own microgrids. Okay, so in the market ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ the market operations, we can analyze the data properly. Data analysis, data visualizations and data monitoring will become very easier. So that is what you have to think about in the market, right? For example, ಇವಾಗ ನೋಡಿ the nice road, ಅಶೋಕ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ರೋಡ್ ಇದೆ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು, ನೈಸ್ ರೋಡ್. ಅದೇ ಥರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು in highway also, there is a lot of things is happening, or many people are taking the projects that the National Highway Authority of India, right? Everywhere you are going to show your what is that is the lanes. In the lanes when you go, when you cross that your vehicles, right? So we have the track record of how much of charges should be given from one point to the another points. Yes or not? So that is what the energy manager will also happen over here. ಎಷ್ಟು ಲೋಡ್ ಪವರ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮೈಕ್ರೋನಿಂದ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇದು ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡೋದು. And also we have in the operations also, right? We have the
complete dashboard where you can see how much of power is generated from the various generating stations. Okay, so this is actual substation. Substation is also connected. See, they have the PCC controllers. Yes, and as I told, the coupling controllers are there. Okay, you can change to, you can switch over to the your smart grid also. You can connect to the your PCC through the PCC. You can connect to your substations also. Right. So this is how actually the smart grid will look. Okay. Alright, the wind turbines, you know what are the wind turbines, what it does. Alright, micro turbines in ಮಾಡುತ್ತೆ. The single stage combustion turbines will be there, which will be powered by the your actual your natural gas ಆಗಿರ್ಬೋದು, and also from the biogas, propanes also, isn't it? Photo cells will try to produce the energy from the photovoltaic modules with generating the light energy converting into electrical energy, right? Through the emitting of electrons, and will try to produce the voltage across the cells. So that is what the light, when light hits on the semiconducting materials, right? The PV cells, it may be amorphous or a silicon cell, right? Where it will try to generate the voltage, right? It will try to create the DC voltage. Then you can give it back to the inverters. It will try to convert the back to the AC, right? So fuel cell is also like that only, where you are going to have the electromechanical process, right? Where you are going to pass the, in the previous concept we have studied, the hydrogen, oxygen are passed in the fuel cell to generate the electrical energy, right? At that instant. Similarly, we have the energy storage system, right? It includes the electrochemical batteries, supercapacitor, compressed air energy storage, right? Superconducting energy storage, flywheels. These are the various components we have in the ESS, energy storage system, right? So lithium ion is also the commonly used because the best light and weight, also the ratios when you talk about the loss of charges, right? So these are the various factors we have to think about the batteries also. Right? Energy storage system also is the main concept, where it gives a surplus and the redispatch it is when it is needed for the load point. Okay, so if you see the sizing of ESS, that is energy storage, to be considered the first when the considering the ESS in the microgrids. So microgrid ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ನೀವು microgrid capacity ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ನೀವು battery capacity ಕೂಡ select ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Okay, that is what they are telling. Consider first when considering the ESS in the microgrids. Microgrid ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರ ಅಂದಮೇಲೆ ನೀವು ಆ ಗ್ರಿಡ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಲೋಡ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಬ್ಯಾಟರಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿನ ನಾವು ತಗೋಬಹುದು. ಆರ್ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಿ ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಇನ್ ದ ಮೈಕ್ರೋ, MG means microgrid. Are you going for the kilowatt? So that is what you have to compensate. Okay, with respect to the capacity of the batteries, that is called the sizing of ESS. All right. So think about the cost of ESS also includes the one-time ESS cost and annual maintenance cost also you have to think. That is the battery management system only. Your battery now you have to keep monitoring maintenance cost also you have to think for the battery for the life cycle also to give the life for the batteries also, right? So battery storage system made for of the small battery blocks, and as we already studied in the last session, right? So this is how the microgrid looks. Is this visible? This we call it the island modes. Is that visible, Uday? Yes, sir. Yes, sir. So in this microgrid, you can see how the microgrid operating will takes place. Okay. See, everywhere I have shown the PCC. PCC ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಿಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಗ್ರಿಡ್ ಅನ್ನು ಸಪ್ಲೈ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೋತ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಗ್ರಿಡ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿತ್ ದ ಅದರ್ grid also. It is connecting from the other grids, right? So you have the PCC, point of common couplings, isn't it? You have the couplers over here, right, where you can connect to your actual microgrids. Okay, you have the generations also, right? We have these are the feeders. Feeders are nothing but the high current carrying capacities, right? For 11 kV ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನ feeders ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Okay, so which carries a very high huge amount of current. 400 amperes ಆಗಿರ್ಬೋದು, 1200 amperes ಆದ ಕರೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಯಾವ್ದು ಕರೆಂಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಫೀಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫೀಡರ್ಸ್ ಇಂದ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ ಡೌನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. 11 kV ಇಂದ 400 240 ಎಲ್ಲ ಸಿಂಗಲ್ ಫೇಸ್ 3 phase ಕನ್ವರ್ಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್. ಓಕೆ, isn't it? So here you can see utility grid is not supplying the power, static switch is open. Okay, so you can see there is static switch when utility grid is not supplying the power. ನೋಡಿ ಈ ಕಪ್ಲರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ when it is get disconnected. Okay, this grid will try to operate. So because feeders are connected to your generating sites. Okay, feeders A, B, C, there are 3 feeders are being supplied by the micro source. So micro source, it may be of your batteries, correct? Maybe of your from fuel cells, correct? So feeder D is not a sensitive, is dead. If you see the feeder D, so feeder D is not comes into the picture because it may be the faulty conditions. Okay, faulty conditions ಆಗ್ತಿದೆ, but ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ನಮಗೆ all the loads can be connected from these feeders. Feeders A ಮತ್ತೆ feeders B ಮತ್ತೆ feeders C ಇಂದ we have the various load is been connected. Okay, and we have the static switch also. Sometimes it's one of the feeder gets failed.
Okay, so if you make the interconnection of your grids with these feeders, so the feeders ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ feeders fail ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ನಾವು we can have the connection with the other point also, right? So if you see the utility grid is active, so when it is active, when static switch is closed, you can see now switch is closed. ಎಸ್ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಕಪ್ಲಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ದೆನ್ ದ ಗ್ರಿಡ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿ. ಇವಾಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ನೀವು ಸೋಲಾರಿಂದ ಮತ್ತು ವಿಂಡಿಂದ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಯಿಂದ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಕೂಡ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಫೀಡರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಯುವರ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ದ ಮೇನ್ ಗ್ರಿಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆಲ್ ದ ಫೀಡರ್ಸ್ ಆರ್ ಬೀಂಗ್ ಸಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ದಿ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಗ್ರಿಡ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಗ್ರಿಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಫೀಡರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಮೇನ್ ಗ್ರಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಗ್ರಿಡ್ಸ್. ಸೊ ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಉದಯ್? Yes, sir, correct. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಮೋಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಈ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಮೋಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಮೋಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ದಟ್ ಈಸ್ 3 ಸೈಡ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ 1 ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ನೋಡಿರಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸುತ್ತಲೂ ನೀರು ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ಭೂಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಸುತ್ತಲೂ ಏನಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಇದು ಕೂಡ ಇದೆ, ಮೇನ್ ಗ್ರಿಡ್ ಇದೆ, ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇದೆ, ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನಲ್, ವಿಂಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ದ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ರಿಡ್ಸ್. ಅದನ್ನ ನಾವು ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ರಿಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ರಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಗ್ರಿಡ್ ಇಂದ ಸಪ್ಲೈ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್, ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್, ಎಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ the island mode will work. Okay, so sometimes you can see utility grid is not supplying, ನೋಡಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಐಲ್ಯಾಂಡ್, ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್. ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, 3 ಸೈಡ್ ವಾಟರ್ ಇರುತ್ತೆ, 1 ಸೈಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಆಮೇಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉದಯ್? Yes, sir. Correct. No, that is what the island will tells. Correct alva? Island and then actually the meaning of island. So 3 side of water will be covered, 1 side of land. Okay, that is what. Sometimes grid ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು, sometimes grid ಏನಾಗಬೇಕು, ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. So that is what we say in the island grids. Okay, so that is what sometimes the running on the microgrid, sometimes grid will runs in the with the help of the microgrid also, right? Alone when the EB, your EB andre no, this is your EB. Okay, you are asking no EB Uday, this is called your EB. This is your actually your EB point. Okay, EB point ಅಂದ್ರೆ electricity board point. ಓಕೆ, ಇ ಬಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಯುಟಿಲಿಟಿ ಗ್ರಿಡ್ಡಿಂದ ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸಪ್ಲೈ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಫೀಡರ್ಸ್ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದರ್ ಯುವರ್ ಇ ಬಿ ಆಲ್ಸೋ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಯುವರ್ ಅದರ್ ಗ್ರಿಡ್ ಆಲ್ಸೋ. ದಟ್ ಇಸ್ ಸೋಲಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ವಿಂಡ್ಗೂ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ, ಬ್ಯಾಟ್ರಿಗೂ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಮೋಡ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಯುಟಿಲಿಟಿ ಗ್ರಿಡ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸಪ್ಲೈಂಗ್ ದ ಪವರ್. ನಾವು ಯುಟಿಲಿಟಿ ಗ್ರಿಡ್ ಇಸ್ ಅಂಡರ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆನ್ ದ ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಸ್ವಿಚ್ ಇಸ್ ಓಪನ್, ವೆನ್ ಇಟ್ ಫೇಲ್ಸ್ ನೋ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಓಪನ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ. ಸೊ ಐಸೋಲೇಟರ್ ಮತ್ತು ಸೆನ್ಸಾರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾವೆ ಅದರಲ್ಲಿ. And also you have you need to study the smart grid technology. ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಐ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಗಿವ್ ವೆರಿ I'll give a clear understanding. Okay, so isolator switch automatic ಯಾವಾಗ isolate ಆಗುತ್ತೆ from this grid, and this feeders will try to get the power from this supply itself, where the micro grid ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಸಪ್ಲೈ ಬರಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. So that is it is supplying from the your solar and as well wind from the your micro turbines also, right? And also some the batteries. So that is what they have given the example of feeder ABC are being supplied by the micro source from the micro turbines ಇಂದ ಅಲ್ಲಿಂದೆಲ್ಲ ಸಪ್ಲೈ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, and sometimes the feeder D is not sensitive, it is completely dead. Okay, it means that the power is been not given to this, because here the feeder is not connected. Actually this feeder is not connected to this grid when there is a failure of this grid. Okay, so this is what we call it as a island modes. So island mode ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಬರಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೈಕ್ರೋ ಗ್ರಿಡ್ ಇಂದನೇ ಸಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. Okay, so these are the very sensitive, that is the island modes is also the feeder. When you talk about the feeder D also, which is more sensitive in nature, right? So this is how actually the grids are connected. This is under the operations. Okay, this is under the operating modes. Operating mode ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, utility grid is active now. Isolator switch ಏನಾಗಿದೆ, the static switch is under the close. ನಾರ್ಮಲಿ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ, ನಾರ್ಮಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಫೀಡರ್ಸಿಗೆ ಇವಾಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಗ್ರಿಡ್ ಇಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆಲ್ ದ ಫೀಡರ್ಸ್ ಆರ್ ಬಿಂಗ್ ಸಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ದ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಗ್ರಿಡ್ ಓನ್ಲಿ. Okay, so ESS is islanded microgrids. Sizing of the suitable battery bank in the terms of power and energy helps in shaving the peak demands. Is not shaving the peak demand ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ನಾವು ಕ್ಲಿಪ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ನಾವು ಆಕ್ಚುಲಿ. ಓಕೆ, ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್. ಸೊ ಟು ವರ್ಕ್ ಆನ್ ದಟ್, ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡು, ಟ್ರೈ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಆದಷ್ಟು ಪವರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಎನರ್ಜಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಓಕೆ,
ಗೋ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಟು ದ ಗಿಗಾವ್ಯಾಟ್. ಸರ್ ಕಿಲೋವ್ಯಾಟಿಂದ ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಹೆಂಗೆ ಬಂದ್ರಿ, ಅದೇ ಥರ ನೀವು ಮೆಗಾವ್ಯಾಟಿಂದ ಗಿಗಾವ್ಯಾಟಿಗೆ ಸೈಜ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಸೆಲ್ ಸೈಜ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಕೆಪಾಸಿಟಿನ. Okay, that is what in European countries it is more advanced as compared with the US. So that's why we represent that in the price in the euro dollars. Okay, so if you do this one, increase in the capacity, what will happen? The stores excess of renewable energy and supply load. Yes or not? When renewable energy is low, during the time of the generation of the solar or from the wind turbines, okay, when you store the energy in the batteries, it will try to compensate the load. So it will try to discharge the its energy and power to the grids. It's during the positive real power. Okay. So this is actually the algorithms. Okay. This algorithm is it's not very important. Okay. So I'll just wind up with this, making the conclusions. Okay. So ESS grid is connected in the microgrid, right? Energy storage is also connected in the microgrids. So what is the upstream grid can be treated as it is bidirectional generators, and which generates the positive power when the power is transferred from the microgrids, okay, and generates the negative power when the power is transferred from the microgrid to the upstreams. So this is what it will happen, right? So positive power ಮತ್ತೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಪವರ್ ಜನರೇಷನ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಅಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೌನ್ಸ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಪ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ದ ಡೌನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ವೇರ್ ದ ಪವರ್ ಬೀನ್ taken from the actual grid, and also it is taken from the main grids. So this is how the ESS in the microgrid will be connected for the upstreams, which can be treated in the bidirectionals. Okay, so output of the bidirectional generators is limited the capacity of the transmission lines between the microgrid and the upstream grids. Okay, that is what it will tell how we are going to connect the these grids in different fashions, right, to increase the capacity of your the transmission across the in the grid itself. Okay, with the microgrid and the upstream grids. So any doubt with this? So no, sir. So in the tomorrow's class I will be explaining the other more parts. Okay. Sir. ನಾಳೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಯು ಟ್ರೈ ಟು install, okay, try to install your MATLAB. Okay, so we'll go for the learning the some concept of the machine learning and Python also. Okay, we'll learn some this Anaconda navigators, how to make the analysis and computationals and graphical analysis for your battery cells for different PPLs which are given in the your assignments. Okay, MATLAB is alva. You have the MATLAB, no? So ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಕಾಲೇಜ್ ಆಕ್ಸೆಸ್. ಅಲ್ಲ, if you have the MATLAB of any versions it is fine, no, for the analysis. Sir. 24, 25 like that. Okay, or else we'll go for analyzing with your with Python also we can go it. Okay, we can learn the anacondas also. We have the various types of the tools in the machine learnings. Okay, we can analyze, try to implement the your project based learning. Okay, in a different way we try to analyze with different using the different softwares. So is there any query with this, Uday and Sneha, Mamta? No, sir. Any queries, Mamta? No, sir. Sir, assignment approve ಆಯ್ತು. Assignment approve ಆಗಿದೆ. They have given the small corrections for assignment 2 and 7. I don't know who is 2 and 7. Okay, I have given ಮಮತಾ ಸರ್, ಮಮತಾ ಮೇಡಮ್ ಸರ್. 2 and 7 ಯಾರು ಬರ್ತಾರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಆರ್ಡರ್ ಪ್ರಕಾರ ಮಮತಾ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. 2 ರೀಸನ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾನೇ ಬರ್ತೀನಿ ಸರ್, serial number 2. 7 ಬಂದು ಶಿವರಾಜ್ ಸರ್. What? 7? ಶಿವರಾಜ್ ಸರ್ They ಅಂತ. told me to make some little modification assignment 2 and 7. Okay, and they have given instruction to give the deadlines to submit your PVL for me. They are given small suggestions. Okay, 3-4 points ಇದೆ, ಅದನ್ನ ನಾನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು again I will take the approval from them. Okay, I got the mail from them. All assignments are made with very good efforts.
Okay, so based on these assignments, you can learn how to develop your PBL based learnings. Okay, so I have one assignments. Okay, so this is actually your assignment. Is it visible now? sir. Yes, sir. Okay, that is what I've given for the Uday. This is AI assisted battery energy storage system for renewable energy integrations. Right, this is actually objectives. So in the objectives, you have to design the intelligent battery energy system, BESS, okay, for stabilizing the renewable energy fluctuations in the microgrid environment. ಈಗ ನಾವೇನು ಓದಿದ್ವಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಟ್ರೈ ಟು ಡಿಸೈನ್. ಓಕೆ, ಸೊ that is your actual aim of your PBL. Okay, that is the objectives. So in that problem statement, you have to think about the renewable energy sources such as solar and wind exhibit intermediate outputs. Okay, frequent ಆಗಿ ಜನರೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕೂಡ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿತ್ ದ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್. ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲದೂ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು, ದೇರ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಿಡ್ ಲೋಡ್ ಕಳಿಸೋವಾಗ ನೀವು ಬ್ಯಾಟ್ರಿಯಿಂದ ಕಳಿಸಿದ್ದೀರ ಅಂದಾಗ ಅವಾಗ ದೇರ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಲೋಡ್ ಮೇಲೆ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಬೀಳಬಾರ್ದು. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸೈನ್ ಇನ್ ಎ ವೆರಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ವೇ. Okay, that is what you have to teach to the AI, right? AI will assist the battery energy storage architect capable of maintaining the voltage. ನೋಡಿ, ಪ್ರತಿ ಸಲ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕರೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲೋಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಪ್ಟಿಮೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ, ಇನ್ ದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಗ್ರಿಡ್ಸ್. Okay, this is what the prioritizations have been given. Okay, so you have to study the priority should be given. Okay, priority should be given for your BSS, that is the centralized and decentralized. And also you have to think about the lithium ion batteries, okay, and the sodium ion batteries. ಬೇರೆ ಬ್ಯಾಟ್ರೀಸ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಬ್ಯಾಟ್ರೀಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಒನ್ ಲಿಥಿಯಂ ion ಬ್ಯಾಟ್ರೀಸ್ ಯಾವ ಥರ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರೇಜಲ್ಲಿ, ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಯು ಟ್ರೈ ಫಾರ್ ದಿ ಲಿಥಿಯಂ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಆ ಥರ ಬೇರೆ ಬ್ಯಾಟ್ರೀಸಿಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇವ್ಯಾಲೇಟ್, ವೈನ್ ಇವ್ಯಾಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಲೈಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿನ ಇವ್ಯಾಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಎನರ್ಜಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಫಾರ್ ದಿ ಬ್ಯಾಟ್ರೀಸ್ ವಿಲ್ ಫೋಕಸ್ ಮೋರ್ ಆನ್ ದಿ ಎನರ್ಜಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ, capacitor will focus more on the power density, right? And also the efficiency ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, that is round trip efficiency. Yes or not? So round trip efficiency ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಲ್ವಾ already, you have to check the output by inputs. Yes or not? In the previous slides, in the very most slides ಅಲ್ಲಿ I think we have discussed. Is it visible? Sir. So here you have the concept. Round trip efficiency, energy efficiency ಅಂದ್ರೇನು, the ratio of energy discharge to the energy injected, that is output by input into 100. If you multiply, you will get the efficiency. That is what you have to check the critical conditions for doing economic viabilities. Okay, ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇದು ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎನರ್ಜಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ರೈಟ್? ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್, state of depth of discharge, yes or not, to the energy injected, that is the state of charge.
ಅಷ್ಟೇ ಆ ರೇಷಿಯೋನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಆ ರೇಷಿಯೋ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನೀವು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಲಿಥಿಯಂ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಸೋಡಿಯಂ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ವಿನ್ ಯು ಟೇಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಸೆಲ್ ಹೌ ದ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು find out your in the actual assignment. Okay, that is the priority should be given, right? You have to evaluate the life of the density life cycle na ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು, then efficiency na ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Correct? So we'll discuss in the tomorrow session, no problem. Okay, so we'll understand very clearly one by one. So any queries with this with these slides? So we have completed the microgrids, energy storage, sizing, control strategies. So any queries with this? No, sir. Okay, alright, we discussed the peak demand shaving also, energy storage transformations, right, and energy versus the power sizing, right, how the power is to be enhanced for the satisfy the load demands. We have seen the different strategies for the BMS, right, and also see the economics for the different strategies, that is demand charges, peak shaving, frequency regulations, and the energy storage and the grid operations, right, and the resilience. We focused more on the resilience also, right, and what is the microgrids, right, and how the purpose of the grids are required, right, what are the different components we have, all right, and also with the energy storage systems. So and the microgrids with the island modes also we have been discussed. Okay, I hope it is clear to you. Is that clear, Uday? Sir, perfect. Mamta, is that clear? Yes, sir. Okay, shall I stop the class? Okay, If you sir. have any queries you can ask me. No, sir. No. Tomorrow you try to install the MATLABs, okay, and also the Sure, Python. Okay, sir. Thank you, Okay, sir. so that is what you can go with the AI based also. You can go with the fuzzy logic. Have you worked on the fuzzy logic? No, sir. Okay, I'll teach you the linguistic variables and what is the different types of the inputs and outputs we are going to take, right? That is the voltage, temperature, and current. How these parameters can be taken into the system, the controlling system, right? So it will try to analyze your data, right? It will try to give the predictions of your battery energy storage. Right? So this is what it has been defined, right? So you can go for making, these are the rubrics for your P bill. So all right. So what are the softwares you have to use? Been given the softwares also. So what are the softwares you have to use? You can go for the MATLAB, Simulink, okay, modeling and AI based controls, or FLC controls, fuzzy logic controllers, or else we'll go for the Python. So try to install your Anaconda and Pythons in your laptop. Okay, tomorrow I'll teach you the this Python and scikit, okay, with the and part of the machine learning based for the energy management. Okay, it will try to analyze. It will try to analyze with the different battery conditions. You have to see the energy management of your battery energy storage. Okay. Okay, sir. So there is a small changes in the these things. I'll try to modify quickly. Okay. Sure, sure. Okay, I sir. think it is clear to existing grid and the smart grids. Is that clear? Sir, sir. Come back, sir. Okay, we have discussed about the cyber security, cyber attack also, and the smart grids. Again, the different types of the cyber attacks and the smart grids, as well as in the how it will be implemented in the microgrid also. Okay, this thing we already discussed. Different types of the cyber attack in the especially the target, right? Grid mill, how they are going to affect on the actual grids, right? Industrial control systems and also energy sectors, right? In the power substations, power distributions, how the cyber attacks will occur. Okay. I hope now it is clear the microgrid and smart grids.
Yes, sir. Yes, sir. Is that clear, Mamta? Yes, sir. Okay, tomorrow we'll try to give the hands-on how to use the various softwares. Okay, so we'll try to learn that one. The different types of the softwares been utilized for making your P-bills, to develop your P-bills. If you have any queries, you can ask me, no issue. Yes, sir. No. Any queries, Mamta? No, sir. Is it clear? Yes, sir. Yes. So whichever is comfortable, no, your software, you try to use that software to implement your PBL. Okay, are you good in the Python? Machine learning? ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಸರ್ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಟ್ಲಾಬ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸರ್ ಪೈಥಾನ್ BL ಕಲಿತಿದ್ವಿ ಸರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ MATLAB ಅಷ್ಟೇ use ಗೊತ್ತು more. You ಸರ್. can use the MATLAB also. You can use for the Python also for ಹಾ ಸರ್. analysis, and we have the different tools. Okay, we'll try to implement the different tools for understanding purpose. Okay, so MATLAB are okay. If you have interest in the MATLAB, we'll go with the Simulink also, no problem. We'll try to analyze your assignment, how the assignment has been given, objectives, and your problem statement. Okay, so based on that, we'll try to work with the specific softwares. All right. I hope it is very clear to you about the microgrids, right? So we have completed your almost your the syllabus part. ಒನ್ ಮೋರ್ ಪಾರ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. Huh? ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಬೇಕು ಸರ್ ಅಷ್ಟು ಇದು ಇವಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಇದು ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು. ಯಾವ್ದು ಮಾಡಬೇಕು? ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡೆಲ್ ತರ ಇದೆ ಸರ್. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಸರ್. ಮಾಡೆಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸರ್. No, sir. ನೋಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಉದಯ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಚೆಕ್ ಯಾವ್ದು ಮಾಡಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. Microgrid also been covered in the today's class. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ಎಲ್ಲ. ಸರ್ ಇದು ಮಂಜುನಾಥ್ ಸರ್ ಅವರು ಒಂದು ಪ್ರಿಂಟ್ ತೆಗೆದಿದ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಸರ್ ಅದು ಮಾಡೆಲ್ 5 ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟರಿಂಗ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ಸರ್. Model 5 ಎಂಟರಿಂಗ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈಫ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಸಸ್ಟೈನಬಿಲಿಟಿ ರೀಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಪಾಯಿಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್. ಹಾ ಹಾ ಸರ್ ಅದಿತ್ತು ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದೆ. ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಈ ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. He has given me ಓಕೆ this ಸರ್. syllabus. According to this, I have completed. He told me to modify, but I did not modify because of ಹಾ the ಹಾ shortage of time. I could not ಹಾ ಸರ್ modify. ಹಂಗಾದ್ರೆ So, ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಹಾಕಿರೋ ಸಿಲೆಬಸ್ ಎಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇದಿತ್ತು ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದೆ ಸರ್ ಇರ್ಲಿ ಸರ್ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. okay, ನನಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಯುವರ್ ಸಿಲೆಬಸ್. Okay, if anything ಓಕೆ is ಸರ್ left, ಓಕೆ. I'll try to cover in tomorrow. No problem. ಓಕೆ ಸರ್. And we'll ಹಾ try ಸರ್. to make the hands-on. Please try to install your MATLABs. ಶೋರ್ ಸರ್. ಓಕೆ Okay, ಸರ್. try to come up with your MATLABs and Python also. All right. If you have the Python, try to implement, try to install it, Anaconda also, and the MATLABs. So it will become very easier to make the hands-on. All right. You don't have any queries, no? ನೋ ಸರ್. ನೋ ಸರ್. Shall we wind up the class? ಓಕೆ ಹಾ ಸರ್. ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. Thank you.